Labadiena visi, labai smagu Jūs matyti čia susirinkusius, gerbiami forumų dalyviai. Iš tikrųjų labai smagu matyti tiek čia visus susirinkusius, tiek gausiai besirenkančius ir jau susirinkusius kitoj pusėje, tai nuotolyje. Ir norėčiau pradėti mūsų šiandienos forumą, sakant įžanginį žodį, mūsų gerbiamai kancleriai Švietimo akademijos profesoriai Linai Kaminskienei. Taigi perduodu žodį. Labadiena, visi susirinkusieji čia gyvai ir tie, kurie dalyvauja nuotoliniu būdu. Na, panašu, kad hibridinės konferencijos tampa mūsų jau norma, bet džiugu, kad tai sudaro galimybę dalyvauti daugiau žmonių, kurie galbūt šiuo metu tik baigia pamokas, daugelis mokytojų ir galbūt tikrai sudėtinga labai greitai atvykti čia į Donelaičio gatvės rūmus, kur yra ir įsikūrusi Švietimo akademija. Na, o šis forumas yra kelių mūsų galbūt institucijų ir kelių padalinių iniciatyva. Tai tikrai labai džiaugiamės, kad prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos yra sukurta darbo grupė, kuri darbuojasi matematikos ugdymo klausimais ir bando ieškoti, na, ne tik tai atsakant jau 2 metus Lietuvoje sklandant klausimui, o kasgi nutiko su matematikos mokymusi Lietuvoje, bet ko gero projektuojant ir tuos žingsnius, o ką turėtumėm daryti, kad situacija keistusi, na, po 2, 3 ar 5 metų, nes visi tie žingsniai, ką mes matome švietime, skirtingai galbūt nuo kitų sektorių, kur galime, na, iš karto padarom ir matom tą rezultatą. Deja, čia reikia labai didelės kantrybės ir tokio sistemiško, nuoseklaus darbo ir tada galime jau tuos apčiuopiamus rezultatus pamatyti. Taip pat labai džiaugiamės, kad nacionalinė švietimo agentūra, kuri taip pat darbavosi ir koordinavo ugdymo turinio atnaujinimo klausimus ir taip pat yra neabejinga tai, kas vyksta su matematikos ugdymu. Ir be abejo mūsų Vytauto Didžiojo universiteto fakultetai, tai pirmiausia informatikos fakultetas, kur yra įsikūrusi matematikos katedra. Ir čia šiandien dalyvauja taip pat nemažai žmonių, kurie dalyvauja tiek ekspertinėse darbo grupėse, tiek darbuojasi studijų programų lygmenį, rengdami būsimus mokytojus ir kurie ateis į mokyklas ir iš tikrųjų, na, kurių šiandien visoje Lietuvoje, manau, labai laukia beveik visos mokyklos. Tai šiandien mūsų švietimo forumas yra tarptautinis ir turime tikrai tokią unikalią galimybę išgirsti pirmiausia Lietuvos, toksai galbūt, sakyčiau, gal ir refleksija ir žvilgsnis į save, kur mes šiandien esame, ką turime. Ir taip pat pasidalins savo patirtimi ir įžvalgomis ir tam tikrais sprendimais kelios šalys. Tai yra Suomija, kur mes tikrai matome labai daug gerų pavyzdžių ir ko gero tie pavyzdžiai įkvepia ne tik tai Lietuvą, bet ir daugelį kitų pasaulio šalių. Taip pat turime pranešimą iš profesoriaus, kuris šiuo metu dirba Harvardo universitete. Na ir labai tokia įdomi detalė, kad tikrai profesorius John Starr, kuris žadėjo jungtis gyvai, na, šį kartą mums atsiuntė įrašą vien dėl to, kad šalia savo profesorystės Harvardo universitete jis dirba rytais bendrojo ugdymo mokykloje ir moko matematikos. Tai aš manau irgi labai geras pavyzdys, kad, na, mokslas ir praktika turi būti visą laiką šalia ir žiūrėti, na, ir gyvai žiūrėti, kokie sprendimai yra veiksnūs, o kurie galbūt
turėtų būti koreguojami. Ir Izraelis, kuris mums taip pat, ko gero, dažnai imponuoja dėl savo tokio sisteminio požiūrio į daugelį sričių, taip pat ir švietimą, ir ypač į talentų, į gabių vaikų ugdymo klausimus. Taigi, tie pranešimai, aš manau, skirtingais tokiais gal pjūviais, bet truputėlį padės susidėlioti ir mums tam tikrus matymus, kurie gali būti naudingi mum, galbūt kažką suprasime, na, gal tai mum ne visai veikia, bet visada, ko gero, yra prasminga ir naudinga diskutuoti, pasiremiant tarptautinę patirtimi. Tai labai džiaugiuosi, kad šį gruodžio mėnesį, kuris dažniausiai yra labai intensyvus, labai gausus, ne tik tai tokių mokslo renginių, bet taip pat jau ir prasidedančių šventinių renginių, radom galimybę susirinkti ir aš labai tikiuosi, gal ir šio renginio diskusijos, na, mus inspiruos ir kažkokias kitas diskusijas toliau pratęsti ir praplėsti. Tai tikrai dar kartelį sveikinu visus, kurie susirinko ir anapus ekrano, labai gaila, negalime matyti visų, bet tikrai siunčiame šilčiausius sveikinimus. Na ir dabar jau perduosiu, ko gero, kol kas, na, šiek tiek čia pamoderuoti į rankas jau kolegijai Juditai Žukauskieniai, ir kuri pristatys pranešėjus, ir po truputėlį pereisim jau prie visų pranešimų ir diskusinės dalies. Ačiū labai Linai už šiltus žodžius, už šiltą pristatymą. Ir kadangi sveikinimo žodžiai mūsų kaip ir šiuo metu baigiam, tai norėčiau pratęsti mūsų kaip ir temas ir diskusijas ir pradėti gilintis į tas temas, kurias mes numatėme. Ir norėčiau pakviesti gerbiamą Ritą Dukynaitę, daktarę, Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos atstovę, strateginio planavimo skyriaus vyriausią patarėją, kuri mums ir papasakos, ką mums būtent pasako tarptautiniai tyrimai apie Lietuvos mokinių matematikos pasiekimus, ir galėsime apžvelgti būtent iš jūsų perspektyvos, ką jūs matote, ko mes nematome, galbūt nežinome ir kaip tai reikėtų interpretuoti. Taigi kviečiu užimti poziciją. Labą dieną, gerbiami kolegos. Smagu matyti čia visų veidus ir šiek tiek liūdna, kad nesimato kiti veidai. Na, bet bandysim įsivaizduoti, kad mūsų auditorija didelė ir susidomėjusi. Esu matematikų grupės paprašyta papasakoti apie tarptautinius tyrimus, ką matematikams jie pasako. Tai tarptautiniai... Žiūriu, ar čia man nejuda? Mes pradėjom jau forumą, aš darau pranešimą, laukia tavo pranešimo. Laukia tavo pranešimo. Prasidėjo matematikos forumas, laukia tavo pranešimo. O dabar aš darau pranešimą. Pas mane nėra nieko įdėta į kalendorių. Aš atsiprašau, viceministras kaip tik skambina. Tai linkėjimai visiems matematikams. Taigi, tarptautiniai tyrimai. Nu, nežinau, ar mano rankos taip veikia, kad arba aš nejuda. Gerai. Nejuda vis viena. Gerai. Taigi, apžvelgsiu dviejų stambiausių pasaulyje tarptautinių organizacijų, kurie daro tyrimus. Ir kartais mes, bent Lietuvoje, suplakam į košę. Ir man atrodo, ir matematikų bendruomeniai labai svarbu suprasti
tų skirtybių, konstruktus tuos skirtingus. Lietuvių kalba dėkinga jau sufleruoja, kad AIA tyrimai, TIMSO tyrimai, kur Lietuva dalyvauja ir 4. ir 8. klasės gamtos ir matematikos mokslų tyrimuose, šį kartą kalbėsiu tik tai apie matematiką. Taigi, jie tyrinėja tą matematiką ir pasižiūrėsim, kas ten viduj. Kai EBPO sako, kad jie netyrinėja matematikos rezultatų, jie tyrinėja matematinį raštingumą. Tai ne visos kalbos skirtumus tuos turi ir kartais būna matematikos ir matematikos. Tai vienas dalykas. Į kitą pusę. Gerai. Taigi, TIMSas 4. ir 8. klasė visam pasaulyje taip tyriama ir tyriami matematikos ir gamtos mokslų tyrimai, kaip sakiau. Dabar kas įeina į tuos tyrimus? Na, va šitą dalis, aš tikiuosi ir auditorija mato, ar ne, skaidrės. Tai šitą dalis, skaičiai, skaičiavimai, ten figūros, ar 8 klasėje dar algebra, geometrika, statistika. Čia daugiau, mažiau visai bendruomeniai suprantama, susikalbama ir apie tai visą gyvenimą mes maždaug ir kalbam. Kiek mažiau apie kognityvinę dalį kalbama. Ir pagrindiniai mokykloje kognityvinė dalis yra ypač svarbi. Taigi, AIA išskiria žinios, taikymai ir mąstymas. Kartais kai kuriem nepatinka šitą takoskyrą, bet vis dėlto, na, turim gerbti tarptautinio konsorciumo mokslininkų susitarimus, kad į tokias dalis mes skiriame. Čia yra proporcijos surašytos ir su skaidrėmis, kaip aš supratau iš organizatorių, dar galės ir pasianalizuoti mokytojai ir pasižiūrėti daugiau į tas visas proporcijas, jei norės. Dabar visiškai kitoks konstruktas yra PISOje. PISA tyrinėja ne klasę, o 15-mečius. PISai nesvarbu, kurioje tu klasėje esi. Ir mes pagauname 15-mečių nuo 6 iki 11 klasės. Lietuvoje nuo 7 maždaug iki 10 klasės mes pagauname 15-mečius. PISai nesvarbu, kokioje mokykloje tu mokaisi. Profesinėje, bendrojo ugdymo mokykloje. Ir štai, čia jau yra kitoks konstruktas ir čia mes žiūrim kas, kad yra turinio sritys, kažkas panašaus į PISA, skaičiai, skaičiavimai, statistika, tikimybės, kaita, ryšiai, erdvė, figūros. Tada kas mes mažai į mūsų gyvenimą, Lietuvos gyvenimą, turiu galvoje, įsileidę, konteksto suvokimas. Taigi kontekstai yra matematikos srityje 4, matematinio raštingumo, asmeninis kontekstas, tai užduotį gauna su asmeniniu kontekstu, visuomeninis, profesinis ir mokslinis, epistemologinis kontekstas. Kitas dar dalykas, kad gebėjimai, va čia išrašyti tokie gebėjimai, kas įeina į PISA. Komunikacija, problemos užrašymas, matematinė forma, reprezentavimas, argumentavimas, strategijų problemų spręsti radimas, formalios techninės kalbos, operacijų naudojimas, priemonių matematinių naudojimas ir procesai įeina. Reikia formuluoti, gavus užduotis, reikia naudoti, reikia interpretuoti ir vertinti, ar ne? Ir gavęs tą problemą, PISui, realaus pasaulio kontekste, tu formuluoji, atrandi matematinę problemą, tada tu naudoji, gauni matematinį rezultatą ir ne taškas, kas būtų TIMSe, bet interpretuoji ir gauni rezultatus realiam pasaulio kontekste, vertini ir vėl problema realaus pasaulio kontekste. Taigi konstruktas kitoks ir pagrindinis apibrėžimas čia išrašiau yra gebėjimas taikyti tas žinias, interpretuoti įvairiuose kontekstuose, argumentuotis, naudotis matematiką, atsiprašau matematikų, kaip priemonė, kaip įrankiu naudotis. Ir prognozuoti, remiantis matematiniu raštingumu. Prognozuoti, kas labai svarbu. Taigi,
Aš iškėliau keletą klausimų, Viktorija sakė, kad gerai, tai drąsiai sakau. Taigi vis dėlto, ką mums pirmoji pamoka iš konstruktų? Mums reikia suprasti, kad net tarptautiniam kontekste yra diskutuojama, ar ta tokia, na kaip čia pasakyti, grynoji matematika turi būti, ar matematinis raštingumas pagrindinėje mokykloje. Gimnazijoje arba toj vadinamoje upper secondary school visiškai aišku, kad jau turim į tą vadinamąją grynąją matematiką. Bet pagrindiniai, pradiniai mokykloje, kas yra matematika, kas yra matematiniai gebėjimai ir koks turinys, kokie gebėjimai arba kompetencijos, įvairūs tie terminai egzistuoja, EBPO mėgsta raštingumo terminą labiausiai, ar ne? Tai ką mes užkoduojam savo lietuviškam ugdymo turinį, galvodami atskirai apie pradinukus, paauglius ir gimnazistus. Kartais Lietuvoje dėl mūsų paveldo, to tiesinės mokyklos tradicijos, mes pernelyg kalbame abstrahuodami apie švietimą bendrajame ugdyme apskritai. Nėra tokio švietimo realiam pasauliu. Yra pradinukai, kur vieni dalykai, yra pagrindinė mokykla, kur kiti dalykai ir gimnazija, kur jau kiti dalykai. Taigi, aš iškeliu klausimą, ar mūsų mokytojai yra parengti tai konstruktų įvairoviai, taip rengti mokinius ir ar jie jau pasiruošę abiem konstruktams. Gal čia atviras klausimas. Na ir kokie rezultatai greitai. Tai ačiū matematikos mokytojams, kad matematikos pradinių pirmiausia klasių mokytojams, kad kai pradėjom dalyvauti 4 klasėje, mūsų rezultatai visą laiką, galima sakyti, kilo išskyrus 7 metų, kur šiek tiek krito žvaigždute pažymėti statistiškai reikšmingi skirtumai ir pastaruoju metu pakilo 7 taškais. 8 klasėje šitas mūsų kilimas tarptautiniuose raportuose yra paminėtas, cituoju tarptautinius raportus, didžiausia pažanga iš AIA tyrimuose dalyvavusių šalių. Taigi mes, kai pradėjom dalyvauti, mes įstojom į AIA atgavus nepriklausomybę 90 metais, mūsų pilotas buvo 91-92 ir pilotas parodė tragišką būklę. Tai kad kartais ta mistika, kad sovietiniais laikais matematiką geriau kažkas mokėjo, tokių įrodymų mes neturim. Mes turim truputį kitokius įrodymus. Taigi jau matematikai tikslų žmonės turėtų disponuoti duomenimis, ar ne? Taigi čia mūsų jau pergalė tokia buvo labai nemaža, bet aišku, ar mes tapom lyderiai? Taip, mes jau čia 3 metais mes tą šiek tiek virš vidurkio, bet jeigu žiūrim taip tiksliai, 502 taškai, 2 taškais virš vidurkio. Ne kažką, bet jau rezultatas geresnis. Dabar jeigu žiūrim pagal sritis 4 klasę, matot kokie rezultatai. Na tai kas mums sekasi geriau, matot, aukščiau to, čia punktyrų Lietuvos vidurkis ir kurie dalykai mums geriau sekasi. Na ir mums taikymas 4 klasė geriau ir dabar pasižiūrėkime dar lyčių aspektų. Paprastai tarptautiniam kontekste berniukams tarsi matematika geriau sekasi. Na, mūsų labai ryškiai šitam tyrime neišsiskiria, bet apskritai visuose tyrimuose mūsų mergaitės stipriau atrodo. Na, čia kai kur mergaičių rezultatai yra menkesni, bet čia didelių skirtumų nėra. Ir jei žiūrim 8 klasę, pagal jau turinį ir pagal gebėjimus, tai matom, kurie dalykai mums labiau sekasi. Na, aš pati mokykloje, atvirai pasakius, geometrijos nemėgau, bet visada aukštesnius pažymius, lengvai tą 5-baliai sistemoje būdavo eina gauti, ir Lietuvos vaikams geometrija tarsi sekasi gerai, skaičiai skaičiavimai prašiau, ar mąstymo dalykai yra silpnesni. Ir jeigu žiūrim lyčių aspektų, tai matom, kad čia nėra labai didelių skirtumų, vienur kitur ten statistika tikimybės, kur merginoms šiek tiek prašiau sekasi ir panašiai. Dabar žiūrim PISA. PISA
įstojom 96-2000 pirmas tyrimas, jų rezultatų nėra, ten buvo tokia tam tikri vadybiniai dalykai ir 6 metais jau turim rezultatus. Jūs žinot, kad PISA kas 3 metai vyksta, bet matematinis raštingumas kaip pagrindinė sritis nebūna kas 3 metai, palydinamoji. Tai pagrindinė sritis matematikos buvo 12 metais, jų dar parodysim rezultatus ir dabar mes lauksim rezultatų. Tai matot, kad mes dar 6 metų rezultatų nepasiekėm, bet vis dėlto yra dabar tam tikras kilimas ir mes sakom, kad rezultatas išlieka stabilus. Mergaičių berniukų skirtumai labai dramatiškai čia nesiskiria. Ir jeigu pagal sritis išskaidėm 12 metų tyrimą, kas mums sekasi, savokos faktai geriausia, o prasčiau interpretavimas. Čia vertinimas mūsų prastesnės sritis. Ir jeigu žiūrim vėlgi atskirom sritim, tai matom, kas mums geriau sekasi, kas mums prasčiau sekasi. Ir mes turim galvoti, ar tai mums svarbu, ar tai nesvarbu. Na ir jeigu visas, dabar žiūrim pagal vietovę, pjaustom duomenis, vietovės aspektų, įdėjau ir kitus specialiai, bet matematiką. Tai lyginant toj mažiausioje teritorijoje, lyginant didžiausioje teritorijoje, tai yra sostiniai mūsų rezultatas 71 taškas. Ką reiškia 71 taškas? Tai kiekvieno tyrimo atžvilgiu reikia perskaičiuoti, ką jis reiškia, bet maždaug taip populiariai sakant, šiek tiek popsiškai sakant, maždaug yra taip paskaičiuoti, reiktų konkrečiai jau skaičiuoti, bet maždaug 32, 37, 38 taškai yra 1 mokslo metai. Tai va pasižiūrėkit, vadinasi, jeigu vaikas yra šitoj mokykloj ir vaikas yra šitoj, čia ne mokyklos, čia jau vietovės, susidaro tam tikros stratos, kur galime mes palyginti. Na ir jeigu žiūrim pagal mokomąją kalbą, mes imame mūsų imtyje Lietuvos yra 3 stratos, lietuvių, rusų, lenkų mokyklos, tai matom, kad lenkų kalba mūsų TIMSO rezultatai, matom, prasčiausi, lietuvių geriausi mokyklų, 4. Dar prastesni lenkų rezultatai jau 8 klasėje, TIMSO, čia TIMSO. Ir jeigu žiūrim vėl tą patį matom ir kituose tyrimuose, ir dabar žiūrim pažanga arba nuokritis. Tai Lietuva vis dėlto pakilo, gal ne taip ryškiai kaip Turkija, vos 3 taškais, nuo tyrimo iki tyrimo. Dar kartą pakartosiu, kad čia yra palydimasis tyrimas, ne pagrindinis. Bet turim džiaugtis, ar ne, kad pakilo ir dėkoti. Ir tada pereiti prie to diskusinio klausimo, kuris lieka neatsakytas. Mūsų rezultatai yra vidurkiniai. Mes TIMSE aukščiau tarptautinės skalės vidurkio, PISOje šiek tiek žemiau tarptautinės skalės vidurkio. Mes turim atsakyti, ar kaip profesionalai, ar čia yra tikra tragedija, ar čia suvaidinta tragedija, ar čia labai verkti, ar čia mažiau verkti, ar čia daryti kažkokius kitus judesius. Nes neigiamas fonas, dabar reikia labai stipriai suvaldyti tą neigiamą foną viešojo erdvėje. Mano supratimu, aš nesu matematikė, mano supratimu, pernykštis rezonansas nėra adekvatus. Ir man labai gaila, kad matematikų žodis, mokslininkų žodis, nebuvo išgirstas arba nebuvo toks garsus. Ir daug aš turiu įrodymų, kodėl ne visai adekvati ta reakcija visuomenėje, kad jau čia tragedija. Galbūt negalima girtis ir džiaugtis, puotauti galbūt nelaikas, bet galbūt tragizuoti laidotuvių maršai truputį, man atrodo, per ankstyvi. Tai mums reikia atsakyti vis dėlto, kiek ir kokie rezultatai yra svarbus ir kiek ir kaip realiai įmanoma pagerinti rezultatus. Aš įdėjau sąmoningai tą palyginamą su Turkija. Turkija per 3 metus padarė pažangą.
Ar galima taip jau tik tai Turkija padarė ir mes galim padaryti, būtų jau čia labai taip neprofesionaliai pasakyta, bet vis dėlto kiek mes galime pagerinti, mes turime svarstyti, kokios mūsų pajėgos. Na ir žiūrim dar vieną konstruktą, kuris yra labai svarbus ir Lietuvoje aš pati šitą aiškinu kokią 20 metų. Ir mano sėkmė, čia Harvardo toks profesorius mūsų Eglė mokė, kad jūs nepralaimėjot, jūsų tik sėkmė vėluoja. Tai aš sakau, mano sėkmė vėluoja. Aš aiškinu tą, bet matyt labai blogai. Vis dėlto labai svarbu suvokti pasiekimų lygmenų konstruktą. Timsas siūlo tik tai 4 ir 1 nepasiekia. Nu tai 5. Šiuolaikinė edukologija ką sako? Sėdi čia profesūra žino. Kuo daugiau pasiekimų lygmenų, tuo profesionaliau žiūrim į vaiką, bet nes tuo mes labiau individualizuojam, personalizuojam ugdymą, tuo labiau suvokiame vaiką. Tas mums be galo svarbu. Kitas dalykas, ką pasiekimų lygmenys mus moko? Mus moko pasiekimų lygmenys, kad kiekvienas vaikas kažką turi pasiekti. Kiekvienas. Nėra sovietinio konstrukto nemokintinį. Nebeliko. Taigi, vadinasi, kiek turi pasiekti. Žiūrėkit, jeigu pagal Timsą, tai dar vidutinį lygį pasiekus, dar tu nesi, jeigu tik minimumą vidutinio lygio, tu nesi vidurkyje. 500 taškų skalės vidurkis. Dabar žiūrėkim, kaip mums sekasi. Kaip mums sekasi 4 klasėje. Na, 4 klasės mokytojus, kurie moko vaikus matematikos, mes galime pagirti. Pasižiūrėkit, minimalus lygmuo. Britai atsiuntė profesorių tyrinėti, tiesa, ne matematiką, o skaitymo gebėjimus, po Pirlso tyrimo. Kaip mums taip sekasi, kad mūsų visi pasiekia minimalų tą lygmenį, viršutinis. 96% pasiekia minimalų lygmenį. Čia yra gerai, gali būti geriau. Gali būti be abejo geriau ir yra valstybių, kur pasiekia 98% minimalų lygį, ar ne? Yra ko stengtis. Kuo aš pati labai džiaugiuosi, kad šiek tiek pasislinko tie lygiai. Na, pavyzdžiui, tas 2 lygis padidėjo ir čia, ką profesorė Kaminskienė sakė apie gabius, ar ne? Tai mums labai svarbu, kad šitas lygis kiltų, ar ne? Mums labai svarbu kas? Kad iš kairės į dešinę skalę pasislinktų visi pasiekimų lygmenys, kad kuo daugiau mokinių pasiektų aukštesnius pasiekimo lygmenys. Ir dabar žiūrėkime 8-okai. Kaip su 8-okais? Dabar su 8-okais matom, kad jau tą minimalų lygį pasiekia tik tai 90, nu, ar tik net 93, ar kaip čia pasakyti, kokį tą įdėti įvardinimą. Bet jeigu pasižiūrim per visus metus, tai gerėjo rezultatas, ar ne mūsų? Minimalų lygį mes, na, pagerinom. Jeigu žiūrim kitus lygmenis, mes taip pat pagerinom ir aukštą, ir vidutinį, ir pagerėjo netgi tas aukščiausias lygmuo. Vadinasi, per lygių šitą sampratą mes jau kažkiek suprantam, kad kuo aukštesnis lygmuo, mes turim siekti kuo aukštesnio lygmens, mes turime mokyti vaikus, kad jie pasiektų aukštesnius lygmenis. Dabar žiūrėkime į PISA. PISA 15-mečiai matematinis raštingumas. Na ir matom, čia PISOS rodiklį iškėlė jau Europos komisija visom ES šalims, kad pasiekusių 2 lygmenį būtų mažiau nei 15%. Tai jeigu dabar žiūrim Lietuvos ir EBPO rezultatą šalių, EBPO šalių, kur Lietuva taip pat, ir EBPO šalim nesiseka, ir Lietuvai nesiseka. Lietuvai labiau šiek tiek nesiseka negu EBPO šalim. Yra problema EBPO šalyse ir Lietuvoje. Jeigu žiūrim aukštuosius lygmenis, ar ne, 5, 6, PISA turi 6 jau lygmenis ir 1, kur jau nieko nepasiekė. Dabar PISA pereina jau prie 8 lygmenų. 1A, 1B. Kam diferencijuoja tą? Čia edukologiškai labai svarbu, kad vaikas patirtų kokią sėkmę. Nu, 1B, 1A, ne kažką, bet išskaido dar, kad va jau tu tiek pasiekė, jau tu tiek. Pedagoginė prieiga, kad
per pozityvą einam, jau kažką tu išmokai, nors mes ką turim. Antro lygmens mažiau turi būti nei 15%. Tai mums yra ką daryti, nes mūsų žemiau pirmo lygmens yra 9,3, pirmas lygmo 16,4, šitie mums liūdesį keliantys dalykai ir čia mums reikėtų pastiprinti. Ir jeigu žiūri merginos vaikinai, tai matom, kad čia Lietuvos jau rezultatas ir matom, kad vaikinų rezultatas žemųjų pasiekimų yra prastesnis negu žemųjų merginų. Ir merginos, ir vaikinai netitinka tą Briuselio siekinių, bet merginų šiek tiek geriau, ar ne? Dabar aukštųjų lygmenų 5-6 vaikinai daugiau, geriau pasiekia, merginos mažiau pasiekia. Vadinasi, irgi čia mes dar turim daug myslių pagalvoti, ar ne? Ką mums daryti. Ir dar įdėjau tokį visų 3 sričių pagrindinių, visų 3 sričių. Mes kartais sakom, nėra viskam gabių vaikų, dar kažko tokių mantrų labai daug turim savyje, patikrintų ar nepatikrintų klausimas, bet mes matom, kad bent vienoj srity 11% Lietuvos vaikų aukščiausius lygmenius pasiekia, 2 šiek tiek mažiau negu 5, 4,8%. Ir 3 tik 2% vaikų pasiekia, kad ir skaitymo, matematinio ir gamtamokslio raštingumo srityse. Ar gali būti geriau? Be abejo gali, ypač žiūrint į kitas šalis. Taigi trečias toks blokas diskutuotinų klausimų, mano supratimu reikalingas gerokai subtilesnis žvilgsnis į pasiekimų lygmenis ir kiekvienos valstybės rūpestis, kad kiekvienas vaikas pasiektų bent 2 lygį. Ar tai bus? Nebus. Pats Briuselis kalba, kad 15, dabar Briuselis dar diskutuoja, kad 15 per negerai nustatyta. Reikėtų galvoti apie maždaug 10%. Kodėl taip galvoja Briuselis? Iš ekonominių paskatų. Jeigu 15%, tai kaip masto interpretuodami, kad greičiausiai šitiems žmonėms reikės pagalbos, kai jie bus suaugę. Jiems reikės išmokų, pašalpų, jie sunkiai sukurs darbo vietas arba net sunkiai susiras darbo vietas ir panašiai. Bet gyvenimas kartais taip patvarko, kad mes nei gimstam sveiki, arba gimstam sveiki, bet kažką netenkam, slidus kelias paslystam, kažkokie dalykai atsitinka, susirgam. Todėl sako, kad 15% yra toks daugiau politinis paguodos susitarimas, reiktų galvoti, kad 10% jau yra tas pavojaus procentas, kad gali tu nepasiekti. Na ir kita vertus, ką aš čia kalbu kokie vėl 5 metai ir atrodo jau pradeda išgirsti po truputį daugiau, reikalinga švietimo pagalba. Tai man pradžioj sakydavo, tai bet turim švietimo pagalbą. Palaukit, kokią mes turim? Mes tikrai turim Lietuvoj socialinę, medicininę, net fizinę. Mes įrengiam visokius vadinamosius, kaip jie lietuviškai vadinasi, pandusai, tie pakeilimai, ar ne, liftus. Mes darome socialiai jautresni, bet vis dėlto mums reikia švietimo pagalbos, tai yra edukacinės, edukarė pagalbos. Mums reikia užkardyti tada, kai aš nesupratau šito uždavinio čia ir dabar, kol aš esu mažas, man 2 klasėje, 3 klasėje, man nereikia, toliau, nesupratai, einam kitą temą. Jeigu ta kita tema remiasi į šitos pagrindus, jau toliau didėja klaidos ir UNESCO yra padaręs labai gerą tyrimą. Paėmęs Pirlso, Timso, Pisos rezultatus ir pasižiūrėjęs toliau sėkmės studijose. Studijuojant aukštosiuose mokyklose. Tai jeigu tau nuo pradžios mokyklos nesutvarkoma, negauni švietimo pagalbos, neišlyginamos klaidos, tai jos didėja UNESCO tyrime ir į aukštąją mokyklą tau patekti yra labai sunku. Ne todėl, kad tavo ten kokie genai netokie ar dar kažkas.
tu galėtum galbūt, ar ne? Ir šiandien mes turbūt girdim Lietuvoje kartais ir tokia truputį ir gėda būna, kai pavyzdžiui skelbėsi, neseniai skaitau tokį tekstą, žmogui mokykloje niekas nesisekė, viskas labai blogai, bet šiandien tas žmogus 32 kalbas moka ir 12 ar 13 kalbų laisvai kalba. Tai palaukit, kaip čia dabar? Viskam negabus, niekam negabus. Nu, kuris iš mūsų 32 kalbom jau kalbam. Tai čia ypatingi, manau, gabumai, kažko nepastebėjom. Tai dabar ar kaltint mokytojus iš karto? Aš sakyčiau, ne. Ką aš dabar kalta? Aš moku tobulai matematiką, bet nemoku elgtis su berniuku arba su mergaitė ugdymo procese, kai jis pasišiaušęs, gauruotas, visoks, kitoks, ar ne? Per vieną pertrauką mane myli, per kitą pertrauką nemandagiai kalba, švelniai pasakius, ar ne? To didaktikos, pedagoginių, psichologinių dalykų labai reikia. Taigi, kokie sprendimai reikalingi dėl tų klaidų eliminavimo? Seko įtaka. Irgi įdėjau visus. Seko įtaka. Socialinis, ekonominis, kultūrinis kontekstas. Labai prašau taisyklingai kalbėti. Socialinis, ekonominis, kultūrinis, ne socioekonominis. Todėl, kad mes pastebim ir iš gero socioekonominio, bet prasto kultūrinio žmonės ateina ir jų rezultatai smunka. Todėl kultūrinis aspektas yra labai svarbus. Todėl darė daugybę žingsnių, tobulų yra padarę, pavyzdžiui, aš esu susipažinus su norvegų praktika, ką jie darė ir panašiai. 84 taškai. Tai yra labai daug. Tai yra labai daug, jeigu iš žemesnio socialinio, ekonominio, kultūrinio konteksto, čia padalinus tais ketvirčiais, gaunam kitokį rezultatą. Ir jeigu žiūrim vėl Teamse, taip dabar pasižiūrėkit, čia įdėjau kelias šalis ir Suomiją įdėjau. Tai va, Suomijoje, žiūrėkit, labai įdomų Suomių rezultatai. Pysoje Suomiai lyderiai, bet Teamse, kai kur mes lenkiam Lietuvą. Ir čia va to atsakymų reikia labai ieškoti daug. Tai Suomiai šitą atotrūkio problemą išsprendė. Lietuva atotrūkio problemos neišsprendė. Matot, 133 taškai tarp mokinių turinčių namuose, daug ir mažai edukacinių išteklių. Žinot, mes kartais nuvedamim visokius McDonald'sus, dar kažkur tuos vaikus atrakcionus, bet mes kaip tėvai nesuteikiam edukacinių jiem pratimų, kas lavintų juos. Taigi, skirtumai yra mūsų dideli. Čia 4 klasė. Jeigu 8 klasę pasižiūrim, dar daugiau, 143 taškai yra. Suomiai turi, bet tik 45 taškus. Bet tai palyginus su mumis, ar ne? Taigi, ir jeigu dabar žiūrėkit, kokį mokymosi ištekliai, sąmoningai ištraukiau šitos duomenis ir kartais ir mane pačią nustebina. Čia apie matematiką. Čia apie matematiką. Žiūrėkit, kas labiausia sąlygoja? Aukščiausi taškai ir mažiausi taškai, jeigu vaikas turi arba neturi prieigos prie interneto. Toliau, jeigu vaikas turi arba neturi kompiuterį, mūsų vaikai iki pandemijos, ir mes taip galvojom, kad visi turi kompiuterius, internetus, bet ministerija pirko 30 000, verslas davė, tėvai dar patys prisipirko. Žodžiu, visokių dalykų atsirado. Rašomasis stalas, toliau žiūrėkit, klasikinė literatūra. Turi ar neturi namuose? Su matematika? Na, mokslininkai sako, kad taip yra. Poezijos knygos. 42 taškus duoda matematikai. Poeziją suprasti yra žinot, ką veikt. Ar ne? Taigi, jeigu žiūrim dar, jei mėgsta šitą rodiklį, aš vis klausiu jų, o klausykit, bet dabar jaugi tie, man geriau knygas skaityti, bet aš jau senstantis žmogus, bet jaunimas turbūt viską jau ten skaito ir tuos, bet pasirodo, kol kas reikia įtraukti, sako, šitą klausimą ir didžiausias, gražiausias rezultatas,
kada yra tų knygų apie 500, kada naudoja, ar ne? Namie. Pirmą kartą, kai aš rodžiau šitos tyrimus ministerijoje, parodžiau 100 knygų namuose tada buvo. Ir mano kolega sako, Rita, bet kas gali 100 knygų turėti? Bet dabar jau darosi kiti, knygos dar reiškia. Taigi, 4. diskutuotinas klausimas – rezultatų netolygumai, atotrūkio klausimo sprendimas. Ir reikia pasakyti, kad ministerija tam skiria vis daugiau ir daugiau labai kryptingo dėmesio, gal tikėkimės pagerės, bet mums reikia ir galvoti, ir pedagogus rengiant, ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, ir programas rašant, tai kokios pedagoginės priemonės gali sumažinti arba įveikti tą atotrūkį ir kokią kompensaciją labiausiai padėtų. Na, šitą idėjau tyliai. Mūsų mokytojai. Mūsų mokytojai čia pagal pradinukai, pradinių klasių mokytojai, mūsų mokytojai patys brandžiausi. Tai gražu, gerai, viskas, mes čia eidžizmų neužsiimsim, ar ne? Bet tam tikras ir mums kyla klausimas, kiek mes turim prirengti pedagogų, kiek mes turim paruošti arba prikviesti, turbūt iš užsienio šalių sunku pedagogus pasikviesti, ar ne, kad jie mokytų. Taigi mes, bulgarai, turim mažiausia, mūsų seniausi mokytojai. Ir jeigu žiūrim 8 klasėje, mes vėl šitoj pačioj pozicijoje, kur mūsų matematikų mokytojų patirtis pati solidžiausia, pati brandžiausia. Taigi, baigdama noriu pasakyti, į ką mes turim atkreipti dėmesį. Probleminius klausimus surašiau, mes turim diskutuoti, turim daug ginčytis dėl jų, turim rasti išeičių, gal ne vieną, 2, 3, 5, nežinau, bet mes turime atkreipti dėmesį, kad yra ne tik kognityvinis arba akademinis turinys. Lietuvoje tai buvo labai stipriai kreipiama, gal tai ir yra gerai, bet Lietuvoje buvo labai mažai teikiama, kad yra ir kitas dar gebėjimų turinys, kad yra taikymas, praktika arba žinios taikymas mąstymai. Tada mes turim galvoti apie pasiekimų lygmenis. Tai yra apie užduoties kompleksiškumą. Kaip šiuolaikinė edukologija sako, kiekvienas turi laimėti per ugdymą ir kiekvienas laimi, kitaip nebūna. Tu kažką kasdien išmoksti, sužinai, gali, džiaugsmą patiri mokymuose. Taigi va, pasiekimų lygmenys mus moko į užduotį žiūrėti kompleksiškai ir kai nagrinėjam tarptautinių tyrimų užduotis, mes matom augančias užduotis. Kad tu vieną kažką pagraibai, o jau kitas ten matematikos tarptautininkas, ten jau žinot, kažin ką pagraibo, bet visi mes prie šitos užduoties prisidėjom. Taigi labai svarbu tie pasiekimų lygmenys ir jie, kas man labai brangu, dėl ko aš 20 metų apie juos stengiuosi populiarinti ir šnekėti. Todėl, kad jie sukuria labai demokratinę klasę. Kad kiekvienas gali kažką išmokti. Na, nebus matematikos profesorius, nebus Viktorija Sičiūnienė, kuri rašo vadovėlius, na, nebus tokie gudručiai, bet bus, kad, na, neapgaus jo, mokės buityje susitvarkyti, sąskaitą savo susitvarkyti ir gal aš čia per primityviai dabar pasakiau. Kitas dalykas, aprūpinimas ir išsibandymas praktiškai. Mes turime įvairovį, dabar, žinot, gyvenam 21 amžiui, formų laikas, kaip aš sakau, ne tiek turinio, kiek formų. Mes net ir skaidrės turim verstis per galvą, ne ką ten įdėsim, ale kaip tą skaidrę pagaiminsim. Ir panašiai, vadovėliai jau išeinantys, įeinantys, visokie dalykai rašomi. Toliau mes neišvengiamai neišspręsim seko problematikos švietimo galiomis, tačiau daugybė šalių įrodė, kad spręsdami švietimo galiomis seką pagerina žmogų. Kitaip sakant, tas vaikutis nelieka savo tėvų senelių seko kontekste.
Jis išsiveržia iš savo seko per edukaciją. Tai mums svarbu galvoti, ką galim daryti. Dar yra mokyklos veiksniai, kaip mokyklos, kaip organizacijos veiksniai. Mokykla kaip organizacija, ką jinai sukuria. Ir mes žinom su jumis, kurie dirbę pedagoginį darbą, mokykloje ir universitete, nesvarbu, kad mes žinom, kad ta mokytoja dirbo toj mokykloje ir ten buvo švyturiai matematikai. Išėjo ta mokytoja į kitą mokyklą ir kaip neliko tų matematikų, nu tai kas čia vaikai matematiškai kažkokie kitokie atėjo, bet ji nuėjo į kitą mokyklą ir toj mokykloje matematikų atsirado, arba kitos srities. Aš esu neatsekusi kai kurios mokytojus, kai pereina į kitą mokyklą ir kažkaip sušvyturiuoja, atvažiuoja į olimpiadas ir sako, tie vaikai, pavyzdžiui, vienas iki, čia jau seniai buvo, kai pirmą kartą Vilniui buvo, iš kaimelio atvažiavo vaikai į tarptautinę olimpiadą, išsigandę visi, mokytojai atsirado, kuri, tai mokytojo fenomenas yra labai svarbus. Kita vertus, nereikia viską galvoti, kad mokytojas yra beveik dievas. Jis beveik dievas, bet ne dievas. Ir namų veiksniai labai svarbus. Namų veiksniai, žinot, pandemija, man atrodo, labai išaukštino mokytoją. Nes tėvai, pavyzdžiui, ministerijoje buvo labai daug skambučių iš tėvų, kad nu kada jau pasimsit jūs tuos vaikus, nu turiu jų daug, kokius 2. Namie, o mokytojas dirba su kokiais mažai, tik 30 vaikų per 45 minutės. Ir aišku, aš suprantu ir tėvus, jiems tikrai buvo sunku patirti ir dirbti nuotoliu, ir organizuoti visą gyvenimą tam pačiam bute. Viskas buvo labai suprantama. Bet va, iš šitos visus veiksnius mes turime labai stipriai atkreipti ir žiūrėti kontekstualiai, neatskirai. Kas nori daugiau paskaityti, mes leidžiam visą laiką ataskaitas. Mes išleidžiam visas ataskaitas. Jeigu nesitikit mūsų ataskaitom, žiūrėkit tarptautinės ataskaitas, nes kartais pabejoja. Bet mes, su Egle, dirbam tam tarptautiniam kontekste ir žinom, kokia yra stipri kokybės kontrolė. Gali nepasitikėti žmonės, bet yra, jie ir EBPO saugoja savo garbę ir orumą. Tai gali skaityti ataskaitas, įdėjau ir ministerijos, ir nacionalinės švietimo agentūros adresus, galit AIE, galit EBPO. Taigi, ačiū labai klausantiems. Ir sėkmės mokytojams. Dar buvo vieną greitą klausimą. Čia. Turbūt gal greitą ir vieną. Kaip privilegija iš salės, kaip sako. Ten buvo labai, bet reikia grafikų, kur ten buvo Teamsai, kilo labai ketvirtokų lygmuo, man atsiskaičiuoju 22 metai, tai ten 14 maždaug turėjo būti ketvirtoj klasėje. Dar gal nelabai buvo ten pakilęs, ar ne? Bet iš anksčiau vis kilo ir dabar yra, kad krenta mūsų šito egzaminų pažymiai. Ar bandėte ieškoti kažkokių tai koreliacijų? Kodėl ten, jeigu kyla, jau turėjo, kaip pasakyti, atsiliepti, kas dabar vyksta? Čia krenta, o čia kyla. Čia sunkus ir ilgas turėtų būti atsakymas, moderatoriai ilgai atsakyti neleidžia. Aš manau, aš nesu matematikė, bet mes su mokslininkų grupe dabar kaip tik parašėm monografiją, gal nekorektišką, ją dabar čia populiarinti, norėjau net atvežti dovanų, bet pagalvojau, kad gal nežinau, ar reikėtų. Su egzaminais yra truputį kitaip. Tarptautiniai tyrimai yra longitudiniai ir palyginami. Jie palyginami. Egzaminų palyginamas yra problemiškas, ne matematikams aiškinti, nes užduotys nebūna... Jo, taip. Ir tada nežinia, kiek, aš nežinau, kaip egzaminai modeliuojami, kiek iškalibruotos yra tiksliai užduotys. Aš žinau, tarptautiniuose tyrimuose yra svoriai užduočių, yra švarus iškalibravimas, yra lygmenys. Ir tada tu labai švariai žinai, ar tavo rezultatai kyla, ar tavo rezultatai krinta. O egzaminų čia reiktų jau eiti ir tyrinėti labai užduotis, žiūrėti užduočių lygmenis ir tada galima atsakyti. Labai ačiū už atsakymą, ačiū gerbiamai Ritai už pranešimą, už tuos skaičius, kuriuos pateikėt visiems čia ir visiems klausantiem, už tą
kitokį požiūrį ir kitokį pamatymą juos. Tikrai bus puikia vieta padiskutuoti vėliau panelinėje diskusijoje. Ir buvo mūsų kaip ir planas, kad atvyks gerbiamas viceministras tarti sveikinimo žodį ir žinau, kad jau jisai yra prisijungęs ir žadėjo nuotoliu tarti sveikinimo žodį. Taigi mūsų, manau, kad labai viskas veikia čia greitai ir operatyviai. Ačiū Jums labai, kad radote laiko tarti sveikinimo žodį ir suteikiu kaip ir erdvę Jums. Klausėme Jūsų. Labadiena visiems ir turiu visų pirma atsiprašyti. Tai tikrai įvyko techninė klaida ir iš mano pusės, kad aš tiesiog neįsitraukiau į dienotvarkę. Ir žinot, kaip būna, kai kalbėsi apie renginį prieš gerą mėnesį, tai tiesiog jau taip įvyko ir techninė klaida iš mano pusės, tą galiu patvirtinti. Bet kokiu atveju, tai noriu taip pat padėkoti ir Ritai už puikų pranešimą ir netgi šiek tiek lengviau kalbėti po jos tokio, sakyčiau, įkvepiančio pranešimo ir daug skaičių, ir kurie rodo, kad nėra tokia situacija prasta, bet kita vertus mes tikrai turime Lietuvoje su tiek nacionaliniais mokinių pasiekimų patikrinimais, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimais ir valstybiniais brandos egzaminais padirbėti į priekį. Apskritai su matematikos pačiu mokymu ir kultūra mokymo, kad matematika nėra kažkoks neišmokstamas dalykas, kad matematika yra sunkus dalykas, tai norėtųsi šitą stigmą keisti ir matyt, tą negalėsime daryti labai greitai, bet tą daryti nuosekliai ir pereiti prie to, kad matematika gali būti suprantama. Matematika, ką minėjo Rita, gali būti pagal tai, kaip aš galiu mokytis ir aš galiu pasiekti matematikoje sėkmę, nes nesvarbu, kad ir ne pačiu aukščiausiu lygmeniu, bet tai yra tuo lygmeniu, kuris yra man reikalingas šiandien. Ir taip pat norisi, kad matematika būtų teikianti džiaugsmą pačio proceso metu. Tai džiugu bent tai, kad organizuojami tokie forumai. Dabar realiai nuo lapkričio mėnesio aš dalyvauju bent jau 3. renginyje apie matematiką ir jos mokymą, ir kur ieškoma sprendimų, kur ieškoma priežasčių, ir tų priežasčių yra labai įvairių. Man atrodo, visų pirma, viskas prasideda nuo 2 pagrindinių ašių. Tai nuo paties mokinio, ir šiai dienai mokinys irgi neturi atmesti savo atsakomybės. Tai visų pirma nuo pamokos lankymo, nuo visų antra dalyvavimo pamokoje aktyviai, visų trečia nuo požiūrio, kad aš turiu dirbti čia ir dabar nuosekliai, o ne kažkada su korepetitorium, dėja tokių kalbų šiai dienai pasigirsta. Kita šis yra mokytojas, ir mokytojas tas, kuris turi skatinti, sudominti, tas, kuris turi uždegti mokinį savo dalyku ir tuo, ką jisai daro. Tai man atrodo šitas 2 ašys, o toliau galime kalbėti apie ilgalaikės ir trumpalaikės priemonės. Svarbu yra formuojamasis vertinimas pamokoje, svarbu yra suteikti tą grįžtamą į ryšį. Norisi tikėti, kad to turinio, nors galim pasižiūrėti pagal temas, ten irgi yra įvairios dalys, bet pagal valandas yra dėliojama, kad 30% mokytojas turės savo laiko, savo turiniui, tai jisai galės skirti ar kažkokiai kitai įdomesniai temai, ar turės laiko ir pavadinkim prabangos, nes to dabar neturime šiai dienai, sustoti ir pasižiūrėti, kaip mokiniui sekasi, sustoti, pasižiūrėti ir leisti jam mokytis galbūt lėtesniu tempu. Tai mačiau ir pranešėjus, ir tai yra tarptautinis renginys, tai labai sveikinu organizatorius. Matau čia irgi ekrane, kad yra ir per 40 žmonių dalyvaujančių nuotoliu, taip pat nemažai yra susirinkę salėje, tai linkiu produktyvaus ir gero renginio, linkiu įsinešti bent vieną idėją, ką jūs galėtumėt pritaikyti savo kasdienėje veikloje ir tikiuosi tai susijęs su matematika, kad kaip būtų galima padėti mokiniams nebūtinai siekti geresnių rezultatų, bet padėti mėgti matematiką, o tikiu, kad su pamėgimu ateis ir tie geresni rezultatai, kurių norisi kartais labai greitų, bet visi suprantam, kad kai kurie faktoriai jie yra ilgalaikiai. Tai ką minėjo Rita ir tas pats sekas, ir yra visa krūva priemonių, kur galbūt šiandien neminėsiu, kaip siekiama padėti būtent
tos grupės vaikams, jau pradedant nuo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus, kada siekime, kad jie kuo nuo ankstyvesnio laiko dalyvautų švietimo sistemoje. Ir šiai dienai mes turime tą išaugusį skaičiaus netgi kelis kartus. Taip, tai tikimės, kad tai duos rezultatų dėja tik po 12 metų, bet tam vaikui tai yra rezultatai svarbus čia ir dabar, nepadėti iškristi iš pačios sistemos. Tai ačiū visiems ir linkiu gero renginio. Ministrui Ramūnui Skaudžiui, manau, kad galime visi čia esantis paploti jam, jog jis rado galimybę pabūti su mumis bent jau nuotoliu ir net ir nuotoliu tuo pačiu, tai labai dėkojam jam. Ir mūsų įsibėgėja visos temos tolyn ir iš tikrųjų laukia mūsų dar vienas įkvepiantis pranešimas. Noriu jums pristatyti daktarę, Eglę Melnikę, kuri yra nacionalinės švietimo agentūros švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, bei taip pat KTU NoGap projekto darbuotoja. Ir mums pristatys pranešimą mokinių pasiekimų tyrimų rezultatai, kas slepiasi už skaičių. Taigi kviečiame jūs, laukiame jūsų pasisakymo ir toliau bandysime žiūrėti ir diskutuoti. Tai ačiū labai, tikiuosi įkvėps. Labai iš tikrųjų ačiū organizatoriams už pakvietimą. Taip, su skaičiais dirbome nemažai, mano patirtis nuo nacionalinių tyrimų, ko gero siekia 2002 metus. Kai truputį nusižiūrėję nuo tarptautinių, nusprendėme kažkaip, kad reikia Lietuvoje taip pat galbūt sukurti nacionalinius tyrimus, nes viskas gerai su tarptautiniais tyrimais, bet visur kas yra pabrėžiama, kad, o nacionalinis kontekstas, galbūt kartais kažkurie dalykai netiek labai tinka nacionaliniam kontekstui. Ir daugelis šalių dėl to šalia dalyvavimo tarptautiniuose tyrimuose, kuriuose nebejotinai yra pati didžiausia tarptautinė pasaulyje patirtis ir kur sutelkiami visi ekspertai, bet daro ir nacionalinius tyrimus, kad labiau iš tikrųjų įkontekstinti tas aktualijas ir tą problematiką, kuri yra konkrečioje jau šalyje. Čia aš esu tarsi iš tikrųjų dviejuose asmenyse, kadangi tie rezultatai, kuriuos pristatysiu, yra tokio ir bendradarbiavimo tarp ir mūsų institucijos, nacionalinės švietimo agentūros ir KTU universiteto projekto, mokslinio projekto, kuris siekia iš tikrųjų, mes suprantam, kad mes turim labai daug skaičių ir daug jau tyrimų padaryta. Taigi siekta irgi atsakyti į klausimą, o tai mes turime tam tikrus rezultatus, o galbūt galime pažiūrėti giliau ir kartais, kai mokytojai klausia, o ką daryti, pabandyti jiems vienus ar kitus klausimus, bandyti atsakyti ar pabandyti pažiūrėti ne tik į tą vadinamą vidurkį ir kurioje skalės vietoje mes esame. Taigi, labai trumpai, apžvelgsiu, tik tai bus pora skaidrių tyrimai vykdomi Lietuvoje. Matematikos pasiekimai gerėja, prastėja, stabilus. Ir pasiekimų skirtumai, kontekstas atsparūs mokiniai. Čia tiesiog gal įvadas apie tai, ką kalbėsiu. Tyrimai, kaip ir minėjau, nuo 2002 metų turime jų daug. Kas yra unikalu, jie yra atviros tarptautinių tyrimų duomenų bazės, atviros ir nacionalinių tyrimų duomenų bazės. Visu tuo taip pat galima naudotis. Ką mes tyrime 4, 6, 8 ir 10 klasę su žvaigždutėmis žymėta, kur galbūt ne kiekvienais metais. Yra tyriami mokinių pasiekimai, aišku, pasiekimų testai, tačiau taip kaip ir tarptautiniuose tyrimuose yra naudojami konteksto klausimynai, tai yra mokinio klausimynai, mokytojo klausimynai ir panašiai, kurie teikia papildomos informacijos ir padeda atsakyti klausimą, o kodėl vieni ar kiti dalykai yra. Ir aišku, taip pat citavau, ačiū labai Ritai, kur iš tikrųjų monografijoje šiuo metu labai aiškiai ir plačiai yra apibendrinti visi tyrimai, kodėl atsirado, kas juose buvo vykdoma ir panašiai. Dar vienas iš tokių vadinamų irgi tyrimų, bet labiau nukreiptas į mokyklą ir savivaldybę, yra nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai. Jie ypatingai atsirado 2012 metais kaip, tarsi labiau pagalba savivaldybė ir mokyklai, dar plačiau vadinami kaip standartizuoti testai, bet jie iki 18-19 metų taip pat turėjo tą vadinamą kontekstinę dalį, tai yra klausimynus, ir taip pat mokyklos gaudavo gana plačią informaciją. Šiuo metu yra likę tik tai mokinių
pasiekimų testai, jie pervedami į elektroninę erdvę ir irgi tai aišku užduoda tam tikrus, na, galbūt pokyčius ir metodikoje ir panašiai. Na ir, bet kartu vėlgi visada norisi žiūrėti į tai, yra pasiekimai, bet taip pat mes suprantame, kad yra tam tikra irgi dalis rezultato, kuri taip pat yra svarbi, galbūt ne tik matematikos vidurkis, o taip pat ir, o kaip man patinka ir aš galbūt, kad norėčiau galvoti netgi apie matematiką, išėjęs iš mokyklos, o ne kad viskas gana, man jos daugiau nereikės. Tai taip pat yra tam tikras švietimo ir mokymos rezultatas. Taigi, matematikos rezultatai gerėja, prastėja ir stabilus. Ir čia kaip ir rytos. Jau pristatytuose tarptautiniuose tyrimuose, jeigu mes paimtumėm visus nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus, kuriuose dalyvavo bent jau daugiau negu 60% mokinių, nuo 16 metų apie 80%, nors jie yra neprivalomi, bet mokyklos dalyvauja, tai yra tik matematikos rezultatai, tai galima matyti, kad iš principo rezultatai gana stabilus ir neprastėja, nes iš tikrųjų šiek tiek mažėja mokinių, kurie nepasiekia patenkinamo lygio. Ir šiek tiek daugėja mokinių, kurių pasiekimai yra aukščiausio lygio. Aišku, rašant programas ir panašiai buvo labai daug susitarimų ir ta prasme taip pat buvo dirbama, buvo pateikti užduočių pavyzdžiai mokytojams. Tikimės, kad ir tai turėjo įtakos tiesiog kalbant apie tai, apie rezultatus, išpakuojant, o ką reiškia matematika, ką reiškia vienas ar kitas lygmuo, kaip ir Rita minėjo, ką reiškia gebėjimų grupės ir turinio sritys. Na ir pasinaudojant tiesiog ataskaitoje jau yra pateikta, kad visgi tendencija yra gerėti ir daugelės sričių. Na, bet aštuntokai taip minimi kaip ta galbūt grupė mokinių, kur norėtųsi aukštesnių rezultatų, jeigu lyginame ketvirtokus, šeštokus ir aštuntokus. Jų taip sąlyginai yra šiek tiek žemesni rezultatai. Na ir iš tikrųjų taip, šį kartą taip pasižiūrėjau, kad šiemet, kurie mokiniai laikė valstybinius brandos egzaminus, tai jie 14 buvo 4 klasėje, 16 buvo 6 klasėje, na ir 18 8 mes pagavom tos pačius mokinius. Tai iš tikrųjų, na, nėra labai didelė dalis, kurie visai nepasiektų jokių pasiekimų. Iš tikrųjų taip, galbūt tie 36% patenkinamo lygio, kuris be abejo dar 4 metai iki mokyklos baigimo. Bet štai turime tuos duomenis, kurie leidžia daryti vienas ar kitas išvadas. Kaip minėjau, svarbus rezultatas yra ir nuostatos. Čia gal įdomus norėsiu pademonstruoti, nes paskui apie nuostatas taip pat kalbėsiu. Gal labiausiai neraminantys buvo 2007 metais rezultatai, kai iš tikrųjų tiek apskritai patikimas dalyko, tiek savo gebėjimų vertinimas, ar aš gabus, tiesiog tos nuostatos savivertė tikrai buvo labai kritusi. Bet iš principo apie maždaug pusę vaikų 8 klasėje vertina, kad jiems patinka matematika, kad jie yra gabūs ar pasitikė savo jėgomis. Aišku, čia kaip višta ir kiaušinis. Iš tikrųjų nežinia, kas pradžioje, jeigu tau sekasi, tau galbūt ir patinka. Bet yra ir atvirkščiai, priežastinio ryšio mes negalim pasakyti, bet tam tikras ryšys vis tiek yra, nes visgi kuriems labiau patinka, jie jaučiasi gabūs, vidutiniškai jų rezultatai yra aukštesni. Taigi, tam tikra kaita yra, bet bent jau, jeigu lyginant nuo 2007, tikrai nuostatos yra aukštesnės. Aišku, šiek tiek irgi yra kritimas, bet 14 metai mūsų nacionalinių tyrimų buvo paskutiniai, kai tokius duomenis turėjom. Na ir apie tai, ką taip pat Rita minėjo. Tai aš čia nesikartosiu, nes jinai jau parodė. Mes tikrai, kai kalbam apie didelius tyrimus, mes kalbam apie didžiausias grupės, ypač kas svarbu politikams. Yra kaimas miestas, yra mokyklų galbūt kažkur tipai, yra lyties įtaka, merginų berniukų rezultatai. Tikrai labai dabar aktualiai yra sekas, arba ses, arba socialinis ekonominis status, arba socialinis ekonominis kultūrinis mokinio namų aplinka. Ir šioje vietoje mes suprantam, kad tie skirtumai yra ir tam tikrom priemonėm, švietimo priemonėm mes galime tai pakeisti. Bet kas susiję ypatingai su seku ir kur toliau tyrinėja ypač dabar mūsų paskutinį poveikį švietimui ir visai mūsų visuomeniai daugelis pasaulio mokslininkų, tai COVID praradimai, mokymosi praradimai ir kelia klausimą. Na gerai, mes turėjom kažkokią tendenciją iki šiol, o kas atsitiko per šitus 2 metus. Ir iš tikrųjų negalima sakyti, kad, na tiesiog dabar tenka man domėtis, ta kryptim man tiesiog tai yra įdomi, daug skaityti, tai negali sakyti, kad yra vienareikšmiškas atsakymas, yra įvairūs rezultatai. Bet visgi pripažįstama, kad visgi paveikė
skirtingais skaičiavimais visaip, yra ir nuo, tarkim, 3 mėnesių mokymosi laiko iki 70% beveik 7 mėnesių mokymosi laiko. Bet kokia išvada yra daugelio mokslininkų tyrimuose, jog juos paveikia ne vienodai ir didesnis poveikis būtent mokiniams iš žemo seko, natūralu, jų aplinka namuose kita. Vėlgi, mokymosi praradimai žemo seko mokiniams, bet, tarkim, skaityme jie mažiau ryškus, bet matematikoje daug ryškesni ir šiaip ryškesni labiau žemesnėse klasėse, nors iš principo tyrimai daugiausiai buvo atliekami su pradinė klasė, daug tyrimų su pradiniu ugdymu, mažiau yra su aukštesnėm klasėm. Na ir kas dar yra labai įdomus, kad praradimai didesni, pavyzdžiui, mergaitėms ir aukštų pasiekimų žemo sek mokinių grupėje. Nes yra tokių mokinių, ar jau tikrai sekas, tai jau viskas, tu negali nieko pasiekti. Taigi, bendro atveju paprastai sek ar ses išvada tokia. Žemesnio seko vaikai pasiekia vidutiniškai žemesnius rezultatus. Nu ir ar čia jau švietimas dar ką nors gali padėti. Bet ar visada? Na, ne visada. Visgi yra grupė mokinių, kurie nepaisant nepalankaus sek ar kitų nepalankių tam tikrų sąlygų, pasiekia tokių pat aukštų rezultatų kaip ir mokiniai iš žymiai palankesnės aplinkos. Ir paprastai literatūroje tai vadinama arba akademiniu atsparumu, arba apskritai atsparumu. Tiesiog tai yra tie vaikai, kurie pasiekia tiek pat. Taigi, pabandėme su universiteto komanda pažiūrėti, ar mes tokių vaikų turime, nes ypatingai tai dabar aktualu taip pat. O gal pas mus kas nors taip pat, tarptautiniai tyrimai tai rodo, EBPO daug padarius. Mes paėmėme vėliausius galimus atvirus duomenis, tai 14 metų matematika 8 klasiai. Ir štai turime, kad apie 27% mūsų yra tų atsparių vaikų, kurie yra iš žemo seko, bet pasiekia lygiai taip pat aukštus rezultatus, kaip ir kiti vaikai. Na, aukšti rezultatai šiuo atveju yra tie, kurie, jeigu rezultatus testo mes suskirstysim 5 lygias dalis, kvintilius, tai 2 paskutiniai kvintiliai yra tie aukščiausius rezultatus pasiekiantys vaikai. Na, čia vienas iš tokių skirstimų, jų yra, gali būti įvairių, ir OECD įvairiai skaičiuoja ir panašiai. Ar tai yra tik kaimo ar miesto vaikai? Ne, jų yra ir miesto, ir kaimo mokyklose. Berniukų ir mergaičių yra panašiai. Nelabai čia šitoje vietoje priklauso, jeigu jau taip žiūrėti. Ir kasgi jiems būdinga šitiems vaikams? Čia ne tiek svarbu patys skaičiai, bet iš tikrųjų tai, kas didžiausias efektas ir skirtumas tarp vienų ar kitų vaikų nuomonės apie jų mokymas, mes naudojam mokėjimo mokytis klausimyną, kuris buvo naudojamas nacionalinių tyrimų metu. Tai tas, kas yra žalia spalva, yra didžiausias efektas, geltonas stiprus efektas, mėlyna silpnas efektas, taip statistiškai kalbant, bet jisai yra, nes tie, kas boldo, jeigu matosi, tai yra vis tiek statistiškai reikšmingi skirtumai tarp mokinių nuomonių. Taigi, iš principo, tai yra savo darbo veiksmingumas, mokymosi svarbos suvokimas, požiūris į sunkumus mokantis, mokymos aspiracijos, požiūris į šiuos dalykus skiriasi tarp šių vaikų. Tai taip apibendrinant, kas tie yra tokie mokiniai, jeigu galvojant ir apie lietuvių skaitimą ir matematiką, įvertinant ir tuos rezultatus. Taigi, aukštesni metokognityviniai ir savireguliacijos gebėjimai, ambicingesnės tolesnio mokymosi aspiracijos, tikėjimas, kad įveiks sunkumus, bendrieji mokymosi, tiesiog mokymosi nuostatos, didesnis įsitraukimas į veiklas klasėje, pasitikėjimas savo mokėjimo mokytis gebėjimais, gera savijauta klasėje, mato mokymėsi prasme, didesnė tėvų parama ir mokymosi planavimo gebėjimai. Tas ryškumas tiesiog skiriasi pagal tą svorį arba efekto dydį. Visų šių neskaitysiu, tiesiog tai yra, pasidalysiu irgi, prezentaciją galima pažiūrėti, bet iš tikrųjų, kas tiem vaikams bus būdinga, tai taip, kad labiau pažįsta save, pažinimo kompetenciją, žino, kas jiems labiau sekasi, kokios savybės padeda mokytis, kokios ne, apmąsto, kaip gali gerinti mokymąsi, jie tiesiog, kas yra įdomu ir iš mūsų NMPP rezultatų tarp mokėjimo mokytis klausimino buvo vienas labai gerai veikiantis klausimas vaikams. Ar tau sunku pastebėti savo klaidas? Apie pusę mūsų 8-okų pasako, kad taip. Tai vadinasi, jeigu jis nepastebi klaidų, jis negali reflektuoti. Ir tai, matosi, tikrai labai atskiria tuos vaikus, kurie visgi pasiekia aukštų rezultatų, nepaisant vienų ar kitų aspektų. Be abejo, mes tėvų paramos taip pat negalime eliminuoti. Taip, jiems svarbu dėmesys iš
tėvų ir panašiai, bet kai kalbam apie, tarkim, tam tikrą rizikos grupę vaikų, suprantam, kad čia mokyklos įtaka, aišku, bus daug didesnė. Jiems tai svarbu ir tai rodo, kad tai svarbu. Vadinasi, kažkurioje vietoje gali, ko gero, mokykla dar tiesiog šiek tiek labiau atkreipti dėmesį. Na ir mes daug kalbame apie grįžtamą į ryšį, kad kažkokiu būdu suteikti kiek įmanoma geresnį vaikams. Ir jeigu kalbant apie grįžtamą į ryšį ir atsparius mokinius, kasgi skatina? Tai šalia daug, iš tikrųjų, tai atsparumas toks dalykas, kuris, vadinamas resilience, jisai tyriamas jau gana seniai. Ir įvairiuose kontekstuose, nuo psichologinių, edukologijoje, tai naujesnės sritis, bet taip pat jau yra tyrinėjama. Ir visgi paskatos ir atlygis ir būtent tinkamas ryšys ir pagyrimai tiem vaikam yra labai svarbus. Ar tai bus, tarkim, 79 metų šaltinis, ar galbūt šiek tiek kitais žodžiais modernesniais parašyti vėliau, kaip aš galiu, nuostatų skatinimas, ar atpažinimas ir vertinimas pačių asmeninių pasiekimų ir tiesiog tos asmeninės pažangos, taip labai yra svarbus. Ir taip mes su tyrimuose, tarptautiniuose ar nacionaliniuose kalbam, ar NMPP atveju, kalbam apie tam tikrą išorinį vertinimo instrumentą. Jisai turi savo be abejo privalumus, trūkumus ir panašiai. Kas vyksta klasėje, be abejo, tai yra mokytojo vertinimas, tas formuojamasis vertinimas, grįžtamasis ryšys. Pažymys inkorporuoja savyje labai daug dalykų, kur būtent ne tik akademiniai pasiekimai gali būti įtraukiami, tačiau be abejo ir nuo formų įvairovės ir būdų įvairovės iki, aišku, tam tikro vertinimo, daug platesnio konteksto visų pasiekimų. Nes, kaip ir minėjom, ir nuostatos gali būti, pastangos ir įpročiai. Ir panašus dalykai, kad mokytis tiesiog nebūtų užkertamas kelias, kad tiesiog man ta mokykla tiek jau yra nemiela, kad aš ją nenorėsiu nežiūrėti grįžęs. Tačiau, aišku, yra pripažįstama, kad jeigu nėra tam tikrų aiškių žaidimo taisyklių, tam tikri komunikacijos elementai, netinkami dviprasmiškumas, mokiniai gali jaustis, kad jie vertinami ne visai teisingai. Tai kiek teisinga ta grįžtamoji informacija. Tai jeigu mes pažiūrėtumėm į rezultatus, tai taip. Mes bendradarbiaujant irgi turėdami duomenis iš paskutinių metų, iš tikrųjų 21 metų, jau duomenų bazėse yra tiek pažymiai mokinių, tiek išorinio vertinimo NMPP rezultatai. Tai jeigu mes pažiūrėtumėm, tai kas yra ir tai, ką Rita minėjo, tarp mergaičių ir berniukų rezultatų labai didelio skirtumo nėra, jeigu mes vertintum išoriniais vertinimo įrankiais. Tiek ir čia labai panašų dalyką rodo. Jeigu mes pažiūrime pažymį, čia tiesiog skalė, aišku, jinai yra į 100 balų paversta sustandartizuota vien dėl to, kad galima būtų palyginti du skirtingus instrumentus. Na, bet jeigu imti paprastoje pažymių skalėje nuo 1 iki 10, skiriasi beveik 1 balu mergaičių ir berniukų rezultatai, vidutiniškai. Ir čia skirtumai yra ryškus ir vienoje ir kitoje grupėje. Ir, tarkim, čia, kadangi jau yra netyrimas, tai vadinamas sekas yra matuojamas pagal tai, ar mokinys gauna nemokamą maitinimą ar negauna. Tai yra vienintelis administracinis toks duomuo, kuris yra kaupiamas mūsų duomenų bazėse ir dalis šalių tai taip pat naudoja kaip, na, tarkim, tą nepalankios ir palankios aplinkos mokinių atskirimą. Taigi, jeigu imtumėm pačius bendriausius rezultatus. Jeigu mes pažiūrėtumėm atskiras pažymių kategorijas, na tai čia žirklės pasidaro. Daug daugiau berniukų gauna žemus pažymius, gerokai daugiau mergaičių aukštesnius. Jeigu mes pažiūrėtumėm NMPP ir pažymio ryšį, mes pažiūrėtumėm, kad visose kategorijose pažymių mergaičių rezultatai vidutiniškai yra žemesni negu berniukų. Nors, ko gero, yra hipotezė, kad pažymys ne visai yra toks. Tai be abejo, tai yra skirtingi vertinimo instrumentai, pažymys savyje talpina daug daugiau informacijos, bet kai žinome, kiek vis tik tai yra svarbu, tai kiek objektyviai gauna vaikas grįžtamą į ryšį apie tada visus savo mokymosi rezultatus. Ir čia gal dėl to norisi pažymėti tą vieną grupę atsparūs mokiniai. Čia yra tie, kurie pasiekia aukščiausius rezultatus. Jeigu imtumėm grupę, kur negauna nemokamo maitinimo ir aukštesni matematikos pasiekimai, jie taip pat gauna įvairius pažymius. Na taip, daugiau vaikų yra tose aukštesnių pažymių grupėse. Bet jeigu imame tik tai vadinamus atsparius vaikus,
Tai yra, kurie yra iš žemo seko ir jų yra aukščiausi pasiekimai, jie yra tuose aukščiausiuose top ketvirčiuose. Jų pažymiai, o ypač berniukų, na, dėja, bet kelia klausimų iš tikrųjų. Tai kokią jie informaciją gauna atgal ir kokia tai galbūt tam tikra, na, šiaip stipri grįžtamojo ryšio informacija, ką jie iš to gali pasiimti. Na, tai kaipgi būti atspariam tai matematikai, kaip tą atsparumą ugdytis. Čia tik viena iš tikrųjų tai, ką ir Rita minėjo, ir kas nemažai yra ir rekomendacijų, ir kitų dalykų, bet visgi yra du labai tie svarbus dalykai. Iššūkis ir pagalba. Viena, nereikia tikėtis, kad mokslininkai sako, nereikia sudaryti mokiniams galbūt klaidingą iliuziją, kad matematika tai yra lengvas dalykas, nes pastangų reikia įdėti. Reikia jų įdėti visiems. Ir iššūkiai turi būti pakankamai aukšti, nes nebuvimas iššūkio, nu, žemiau iššūkiai lygų beveik jokių iššūkių. Tai yra labai svarbu ir ypač šiems vaikams, kad jie turėtų kur dar temptis. Bet kitas yra pagalbos paieška ir čia labai svarbus yra keli elementai, kad jeigu tavo žemesni pasiekimai arba tu nesi toks drąsus ir panašiai, yra labai sunku pripažinti, kad tau reikia pagalbos ir jos ieškoti tikslingai. Tai va ta pagalba, mokymas vaiko suformuluoti klausimą, kad jisai galėtų paklausti, kas jam neaišku, nes čia taip pat būtent tie minimi, nebijoti daryti klaidos, tie patys metokognityviniai gebėjimai. Tiesiog nebijoti mokytis. Iš principo, tai, sako, atsparumui svarbus du dalykai. Mokslininkai net ir tik du įvardyja. Tai baigiant, nežinau, ar yra tas auksinis standartas. Čia matematika, aišku, to auksinio apie jų nekomentuosiu, bet iš tikrųjų, ko gero, aš suprantu, kad iš tyrimų arba gali rašyti įvairius mokslinius straipsnius ir sakyti, kas yra, kas tinka, kas pasiteisina, kas ne. Aišku, mokykloje, pamokoje kiekvienas mokytojas jaučia tą ryšį ir panašiai. Tai vieno ir visiškai vienodo auksinio standarto, ko gero, visiems nėra. Nes štai yra įvairios mokinių grupės. Ir kas gali tikti vieniem, nebūtinai tiks kitiem. Bet kad į jas reikėtų atkreipti dėmesį ir ko gero ypatingai tą vieną atsparių vaikų grupę, kur, ypač šių mūsų iššūkių kontekste, jinai, manau, tampa labai aktuali ir mūsų mokyklose. Bet tiesiog nesuponuoti tos nuomonės, kad jeigu tu esi kažkur, tu negali nepasiekti, tiesiog neturi šansų pasiekti kažko. Tai ačiū už dėmesį. Sėkmės. Ačiū gerbiamai Egliai. Ir iš tikrųjų kiekvienas pranešimas duoda savo minčių, ar ne? Ir dar vienas požiūris į tai, ką jūs pasakėte ir tai, ką galėtumėm aptarti. Tai labai smagu, kad galim turėti dar vieną kitokį požiūrį ir padiskutuoti. Mes iš tikrųjų labai čia smagiai įsikalbėjom ir klausomės jūsų, bet mums reikėtų truputėlį pailsėti visiems ir prieš pasikeičiant lietuvišką į anglišką diskusiją, kad ir vėluojame šiek tiek su laiku, manau, kad 20 minučių turbūt ar ne, jeigu neprieštra, mažiau, kad į laiką tilptumėm. Tai bet kokiu atveju turbūt 15 minučių mes turime bandyti, kad tilpti, kad turim 15 minučių pertraukėlį ir vėl grįžtame visi čia į tolimesnę angliškąją mūsų sesiją. Laukiam visų grįžtant.
Taigi sveiki visi sugrįžę į čia po pertraukėlės. Tikimės, kad visi turėjot laiko atsipūsti ir pradėkime mūsų tarptautinę tą angliškąją diskusijos dalį, kurioje aš norėčiau pristatyti Helsingio profesorių Erno, kuris pristatys savo temą, ką daryti, kaip susidurėme su prastėčiais matematikos pasiekimais ir mokinių matematikos pasiekimų skirtumais. Taigi tai dar viena labai įdomi tema. Tie, kas klausosi mūsų nuotoliu, norėčiau priminti, jog Zoom programėlėje jūs galite pasirinkti lietuvių, anglų kalbas ir tuo metu girdėsite vertimą. Tai prašau jūsų, kas norite, kas nesuprantate, prisijunkite, galėsite girdėti tai jums priimtina kalba. Ir kviečiu profesorių Erno čia. Please, dear professor, come here and present your theme. Okay. So yes, thank you very much for inviting me to have a talk in this very nice forum. It was a hard time for me to follow the two first presentations, but fortunately there was a translation and these were very interesting ones. In my presentation I'm dealing something which has happening during a very long time in many Western countries, that achievement in mathematics has not improved or it has decreased. And particularly when we compare it with the Asian countries, many politicians and even researchers have been worrying about the level of mathematical achievement in Western Europe and the same also in USA. And one issue which is related to that is then the differentiation, so that some still, even though general achievement is going down, some students are doing very well, but those who do not do well do worse than earlier, so that then the differences will increase. And these are challenges which many countries are nowadays dealing with. And why this is so important? It is because proficiency in mathematics is not only important for individuals, but it is also very important for the society as whole. And because of that, it's not only a kind of individual issue, but it's also very much a political issue. What political decision makers they are worrying about. So according to very many longitudinal studies, some of them have been studying same individuals 20 years even, have shown that a very low mathematical achievement is a kind of risk factor for many individual things. Of course, there's a lot of evidence showing that low mathematical achievement predicts unemployment. Longitudinal unemployment. It also typically predicts very low salary works if people can get work. It also predicts all kinds of social difficulties and even health problems. Of course, it's related to the living styles and so on. And there are also studies which show that very low mathematical skills predict even criminality. So that from individual point of view, it's very important that we can find solutions to help students in learning mathematics. From society point of view, of course, mathematics has always been valued, and it has been a part of, particularly in industrialized countries, it has been important. There are many professions which require a lot of mathematical skills. But also, if you think that kind of everyday life of people in today's society and in future, the lack of mathematical skills is a very serious problem. And so the societal activities and also, and particularly what is happening in the working life require more mathematical thinking, and what is more challenging,
new type of mathematical thinking, which means the ability to apply mathematical thinking in a very flexible way in situations which are not explicitly mathematical, so that people have to be able to see the opportunity to apply mathematical thinking in new kind of situations. Okay, this is the background, and when I was asked to present here, I wanted to look at, okay, what is happening in Lithuania, even though I don't use the Lithuanian data in my presentation, but I have the same big figures as which was already presented here. And of course, based on these figures, Lithuania don't have any big problems. So in both groups, there is an increase in international comparisons. There is also, for example, these values are on relatively high international standards. And if you look then these distributions, we can see that the low achieving group is going smaller and the high achieving group is increasing. And this is not very long, this distribution, so that the differences are not particularly high. But of course, there are differences, and these are important to take into account. But that's about Lithuania. Then I tried to deal with these issues more based first on Finnish data, this kind of evaluation studies in Finland, then based on international research literature and also our own studies, what we have been doing in the field of mathematics. And then I start by looking what has been the impact of the lockdown of schools during the COVID epidemic on achievement. I think that when we look, for example, what is going in matriculation exams or other large-scale evaluation or assessment studies, and if this has been done now during last year, we have to take into account that there was very special period for students, and this must have effect. And now I try to demonstrate it with a very brand new Finnish data, what could be the effects of this lockdown. And this is now data from the from the Finnish Education Evaluation Center. I think it's very similar organization you have here, and the difference is with the Finnish and Lithuanian system and Finnish and many other systems is that this evaluation center doesn't do any high-stake testing. Everything is based on samples, and the aim is to support the qualitative development of education system. It's not a control mechanism, and this is a very kind of conscious political decision which has been made already a couple of decades ago, that the national evaluation is not high-stake evaluation, but this kind of development-oriented evaluation. Okay, but now this is the most impressive figure we have now. These are the last 3 big evaluations of mathematics. The first, the red one is 2012, blue one is 2015, and the black one is 2021. And of course, the black one was then after lockdown. And in general, from these figures, you can see that there was a small increase in the average achievement from, because of course these are not exactly the same test, but they are very carefully made plans so that we can directly compare the numbers. So this is a very small improvement from 12 to 15, and then relatively strong decrease in achievement
in this 2021 measurement. But what is much more interesting is to look that these two lines, the red and blue, these are so-called normal curves. But the black one is not anymore a normal curve. And when we kind of look them mathematically, there's a very interesting phenomena, so that instead of one normal curve, this describe in fact 3 separate populations. We can model this data with 3 different populations, and that is something completely new. Never in these large evaluation studies we have had that, but always there have of course been good achievers and high achievers and low achievers, but always the data has been more or less normally distributed. But this data is not cannot be described in one normal distribution, but with these three distributions. And when this was connected to all kinds of background information, there were very clear explanations for those extreme lines. So there were victims and winners of lockdown. Those who belong to this red population, they typically have special needs, had a special needs status already before pandemic. They had low prior achievement when we look at the school grades. They had relatively low self-regulation skills, low socioeconomic family background, quite typically also immigrant background, and parents had low education. Whereas these winners, they had high educational and academic ambitions, high self-regulation skills, high socioeconomic background, high parent education, and quite many of them were also studying in specialized schools, schools which were specialized in STEM education, science, technology, engineering, mathematics education, or specialized classrooms. If in a bigger school, some classrooms are specialized in these areas, so that all these characterized these groups. And now it is very interesting to see what happens when students have returned to the school, back to the schools. If this kind of tree population model continues, or if the same students after increasing education are coming back to one distribution. And this is also from scientific point of view, quite interesting question. Of course, it has big societal importance, because it's very dangerous that we have that kind of phenomenon. But what happens? Something similar we know from many other countries when they have been looking the impact of lockdown, and it also tells that there is a group of students who in fact benefited about the lockdown, so that this kind of opportunity for them to study with their own, of course they typically had parents who were able to help them, but they were able to go maybe faster to look in different ways, mathematics and so on, and they developed skills which were in fact higher than
so that there's a very small group here which had higher achievement than the good students had in earlier measurements. And that's all is quite interesting, but when we think about the effects of the lockdown. But all this explains that there are many background variables which seems to explain mathematical achievement, and it was also presented here already in these two earlier presentations. And if we look it with the Finnish data a little bit more, and this is we are happy to have a very longitudinal comparison starting from 1950s and come until 2020, and these are describing how much the socio-economic background is explaining school achievement. And there have been all kinds of earlier studies which made it possible to compare the socio-economic background and school achievement. And then nowadays there are the data sets from international comparison studies. But there is interesting development happening, so that it started so that the socio-economic background was very strong predictor of school achievement. And at that time, Finland has a traditional educational model with a tracking system, so that after 4 years common school education, then so high achievers went to a different schools than more low achievers. Of course, it was not only based on the achievement level, but also parents' hopes and students' motivations and many things. But this was very strongly related to socioeconomic background, so that high students from higher socioeconomic families went to this kind of upper level, this academic track, and others then to the non-academic track. But then in 1970s we created this comprehensive school model, and there was these two school systems were put together, and the very clear aim was to improve quality of education, but on the same time equality of education. To combine these two things, which normally are considered to be different, which cannot be combined. And we can call that there was something, we can call the kind of golden years of Finnish comprehensive school, when it worked very well. So there were good resources for support for low achievers, and there was also very kind of strong unified culture which was supporting education. And so that even in families with very low socioeconomic background, with almost no, very low educational background, they supported very much their children's education, and this was highly valued in all societal groups. And that was the period where we reached the situation that socioeconomic background was not very much predicted. It was not a zero prediction, but it was not very much predicting school achievement and then the further education who went to the university. But something strange happened. It didn't last. And what explains that? One thing was that in the beginning of 1990s we had extremely deep economic regression, and this has had many consequences. Very concrete consequence was that schools after this period have had much less resources to support low achievers than we had before. And even more important thing is that because of this deep economic regression,
there was very large unemployment, and in certain areas of the country and in some areas in bigger cities, there is a new phenomenon which is a kind of heritage unemployment, so that the father was already, the grandfather was already unemployed, the father was unemployed, and it's particularly harmful for boys' motivation to study, because they do not have any future perspectives. But why to study? Why to put effort in learning? And then there was also increase of immigration, which happened on that time, and then in more this kind of increase of individualistic values, and also in many systems some kind of new liberalist solutions. For example, the school choice, so that earlier every child went to the closest school, but then the kind of school shopping became much more popular and all these increase the importance of socioeconomic background for students achievement. But this big figure explains that it is possible to have a situation when the socioeconomic background does not play very strong role, but it means that there is some features in the society and also very strong support in schools for those who comes from lower socioeconomic backgrounds, who have more learning disabilities, do not have the skills, the self-regulation skills, the metacognitive skills and so on, but typically develops in families of educated parents. Okay. Another thing was the immigrant background, and that was from the latest study of mathematics, and the red one is the immigrant background students, and you can see that it is a very strong difference when we compare. And that is interesting that in some other countries, let's say for example in Canada, where they have a lot of population which are not originally Canadian but have came there. For example, in the early PISA studies, there was a discussion that should we take the immigrant populations away from the data, because in many countries it lowers the average value, but in Canadian was against that, because in their case it higher the average achievement of students. So there are many things. One was, of course, that they are selecting systematically the immigrants who can come to country, so that they typically are very active, motivated, already highly educated people coming, and maybe also the culture. It's much better to cope with cultural diversity. Finnish culture, and I think it's the same here in Lithuania. You have very kind of unified cultural traditions, and it is not so easy for schools to cope with very rapidly increasing cultural diversity, and that's something which we can clearly see in Finnish schools. But also the quality of teaching matters, and when we think the quality of teaching or quality of teachers, then there are at least two things. And when we think about mathematics, there is a lot of evidence that mathematics teachers have to know mathematics, is what makes sense, so that they have to have strong subject knowledge and no proficiency in this context and these topics they are teaching. And we have very interesting demonstration of that in this last large-scale evaluation, because there's a new component in our mathematics curriculum, which is computational thinking and algorithms. This wasn't in the curriculum earlier, but now it was, and only in some schools
the teachers have had the training. Of course, it's depending on their own activity, but in some schools they have been very active to get that training. In some other schools they didn't have that training. And there is a huge difference in students' achievement depending on that how well teachers were prepared to teach that new topic in mathematics curriculum. So, okay, from this we can believe that yes, content knowledge matters, that if teachers really know the content very well, because traditional mathematics teachers do not necessarily know what computational thinking is, or at least not so well than those who really have made courses about that and studied about that. Okay, but what is the other term which is used when we describe teachers' competencies in the field of mathematics education particularly, but of course in other fields as well, is teachers' pedagogical content knowledge. And pedagogical content knowledge in mathematics refers to teachers' knowledge about typical misconceptions students have, which are challenging concepts to learn, and what kind of methods are suitable to teach particular mathematical topics, so that it's not kind of general pedagogical knowledge or skills, but very content-specific pedagogical skill. And this teacher's pedagogical content knowledge is related to their ability to notice what students are thinking, what they, when they do have problems, if they have misconceptions or something which then is misleading their future learning, and also gives them and how they have to give right support at the right time, which is very important in mathematics learning. And there are a lot of literature, international literature, showing that the mathematics teacher's pedagogical content knowledge is even more important predictor of students' learning achievement than the content knowledge. And of course, that it means that there's that there's a need to support teachers' continuous professional development in these issues. Okay, so a few concluding remarks, how to deal with individual differences and kind of overall quality of mathematics learning. So how to avoid too large differences in students' mathematical achievements? There will always be differences. That's of course the starting point. But if the differences are too large, then it will be a societal problem. Of course, it's an individual problem, as we started in the beginning. But it also, when we look the comparisons internationally, then two big differences also lower the average typically. So students with low mathematical achievement need specific help already during the primary level. So there's a lot of empirical evidence showing that the first 3 primary school years are relatively easy. So that is very basic arithmetic with natural numbers. All students more or less learn what we are teaching there. But then, during the 3rd, 4th, 5th grade, the differences start to increase. And that is exactly the point when it is extremely important to have a very strong support for those who don't get the idea about mathematical thinking. Because what we know from the research is that then there are
6th graders, 7th graders, 9th graders, who are sitting in the mathematical classroom but have no idea what is going on. So that they have completely lost the kind of intellectual control for these topics. They can repeat mechanically something which is taught, but not develop the mathematical thinking. And it is surprising when we look some studies that students do not improve at all the mathematical thinking from 4th grade to 9th grade, for example. So that they stay on the same level all the time, which is of course very sad if you think it from the individual point of view, and very serious if you think it from a societal point of view. So it's extremely important to find methods how we can help them to think mathematically. So there are good examples. There are schools where people have managed to do, teachers have managed to do that, but then many schools where they do not manage to do that. And it is so that when we look at as an education system, it is clear that schools which are located in areas where a big part of the families have very low socioeconomic background, where they have a lot of immigrant students, it is important that we keep more resources there, because they absolutely need more resources, because the tasks they are dealing with, the challenges they are dealing with are much bigger. We call it positive discrimination. For example, in Finland we have very well-developed model in the city of Helsinki, so that because the Helsinki area has very different areas where the schools are located, they carefully look the challenges of the family background and then give resources accordingly. And as I mentioned, that one reason for problems, particularly of boys, is that they do not see the meaning in this formal mathematical thinking. Why to study? Why to work? Push effort on that. So it's very important to teach mathematics also in that way, which immediately make it clear how can I apply that kind of thinking in everyday life. Of course, mathematics is a topic which is quite abstract, and it has this value as its own, as this abstract, but it's on the same time something what people need in their practical life. And schools very often completely fail in making sense of mathematics outside mathematics classrooms. And this is a big challenge, and we have already some early evidence that it really helps those boys who are not otherwise motivated in mathematics. And then how to improve overall quality of learning mathematics. There's one point which has been emphasized recently, because there's a lot of research evidence of that there are particularly mathematical concepts and processes which have a kind of generic nature, so that they have long-lasting effects. So that when we deal with these issues, we are not only teaching this topic and then we move to some other topics, but these certain topics is extremely have an extremely strong impact on later learning. And if we start from very early on, in basic arithmetics, of course, this fluency, that it's fluent enough to remember enough simple arithmetic facts, has been shown to be important for future learning of mathematics. But what is even more important is that when primary school students learn basic mathematics, they do not learn them in a linear way. That, for example, 2 plus 3 equals 5 is 1.
sentence they remember, and then 3 plus 2 equals 5 is the other one which is not related to the first one. But they should understand already these basic arithmetic properties in a systemic way, that A plus B equals C is also B plus A equals C, is C minus B equals A, so that they create this kind of numeric networks, numbers and operations already when they first time learn. This really have a strong influence on their later learning. Then there's now very large evidence from international longitudinal studies that the rational number concept, very high level understanding of rational, the level of understanding of rational number concept is the strongest predictor of later mathematical learning, even very advanced mathematical learning on upper secondary level. So that when we looked the longitudinal data, how well students learn to understand fractions and decimals and percentages and this whole system of rational numbers is the strongest predictor of, let's say, upper secondary school mathematics achievement. This kind of thinking, when moving from natural numbers to rational number thinking, is a kind of prototype of moving to mathematical way of thinking, and that's probably one of the gains. Also, similar one. These are only examples. This is not a complete list. Also, the deep understanding of equivalence is a similar generic thing. It helps, even if it already when students learn simple arithmetic, can think about equal sign and equivalence in a flexible way. It's much easier for them to learn equations later on when they are studying upper mathematics. And that's the same in symbols in algebraic sentences. There are many misconceptions students have in that. And if we can avoid from the beginning the misconceptions, it helps then later studies. So this is one important thing. Then there will be a presentation later today about flexible strategies in mathematics. We have also made a lot of research on that field, and it seems that it is extremely important for future mathematical learning that students are encouraged to explore with mathematical procedures and to develop flexible strategies. Immediately when they knew something, they studied something new, that they also try to study that not only as mechanical algorithms, but as a kind of flexible thinking. And practice is extremely important in mathematics learning. However, there has been a lot of criticism about this traditional way of practice, which seems to develop this kind of mechanical knowledge, this kind of drill and practice type things. So it's very important to create something which is so-called deliberate practice. We know it from the expertise research, a certain type of practice, which means intensive and varying practice, which does not only automatize the procedures, but also push at the same time this conceptual understanding and flexibility further. So it's very intensive practice, but different type of practice than the mechanical practice we typically know in schools. And it's also important because often, I don't know if it's a problem here, but in many countries, that some teachers have misinterpreted learning research outcomes, that self-regulation would be a
teaching strategy. No, it is not. Self-regulation is the aim of teaching, and it needs a lot of support, a lot of very systematic support for teachers, from teachers to develop this kind of self-regulated knowledge or self-regulated skills to deal with mathematical knowledge. And that's why the role of teachers support and high quality support is very important. Okay, thank you for your attention. So thank you, dear professor. So there was Professor Erla Lentinen from Turku and our university. And our university professor who talked to us about interesting things and how to do the learning much better in the mathematical thinking, also to do more effective. So now we have other presenter here. We will present you Rosa Leikinen from Israel, and she will be online talking, so have a nice listening, and I think we will discuss that earlier. So dear Rosa, we are listening for you. Hello everybody, do you have opportunity to share the PowerPoint? No, Yes. you should share that. I have to share, yes, just a minute, I will share the PowerPoint. I don't see that it works for me. Just a minute, once again. Somehow doesn't work for me, the sharing. Just a minute, I will check what to do. No, it's whiteboard. I have PowerPoint prepared for the lecture and it does not work for sharing. I don't know why. It's very strange. Let me see. Okay, now can you see my PowerPoint? Can you see now the PowerPoint? Yes, we can. Okay, very good. Thank you very much. Then I will open the... So I was asked to talk about mathematics education for gifted and excelling students in Israel. And I will share with you our experience of working with excelling and gifted. But first of all, I would like to tell you that I'm a researcher in the University of Haifa. I'm the Dean of the Faculty of Education at the University of Haifa. I'm a member of mathematics education team, and also member of and the head of the gifted education programs in University of Haifa. What I'm presenting is some reflection on how we teach mathematics in Israel for students, and then I will show you some research findings about the differences between gifted and excelling. And I would like to start talking about what seems to me very important to understand before I will talk is difference between mathematically gifted and excelling students. We have many students who, probably not many students, and I don't know what is the situation in Lithuania, but many students working hard and achieve high scores in mathematics, and they considered by teachers to be gifted, but this is not the case. So we distinguish between giftedness, my research team is distinguishing between
giftedness, mathematical giftedness and mathematical excellence as follows. If student can discover something by himself, if student is creative, then and have high score, then we are thinking about him as gifted. But on the other hand, there are many students who are experts when they are working hard and they have techniques and can solve problems that they already studied. Then we are talking about them as excelling students or expert students on the school level. And this distinction is very important to understand, to work with students who are excelling and how to work with students who are excelling in mathematics. Now, let me tell about Israeli education, then a little bit I will talk with you about research. So first of all, we have in education in Israel, 3 steps. The first step is primary school, the second step middle grades, and then high school. In a primary school, students study 6 years, usually without streaming, about ability streaming. And the student, no ability students streaming in mathematics. And what is happening that in the second grade, all students pass national examination for general giftedness. Then some of students, about 2%, have opportunity to study in classes for gifted. I wrote centers for gifted and centers for excelling students. So 2% of students can have an opportunity to study in classes for gifted, but unfortunately those classes are available only in big cities where they can accomplish completing the gifted class. On the other hand, there are centers for gifted students and excelling students, both in the cities where there are no classes for gifted, and all over the country. More than 50% gifted centers or excelling centers exist all over the country. So students are studying in those centers in a pull-out programs, meaning that once a week students don't study in school, but they study in out of school in those centers. Excuse me, something happened to my PowerPoint. No. I'm sorry, just a minute. Okay. We moved a little bit. So students are coming to those centers, and they have, some of them have mathematical courses, but mainly they don't have mathematical courses. They, for example, can study brain science, and they can study arts, history, robotics, so not necessarily focusing on mathematics. Mathematical circles can exist in schools, but this is mainly by school initiative. So in elementary school, we have national curriculum, which is also common for gifted classes, but extra mathematics can be achieved through extra mathematical courses out of school or in school if teacher wants to do so. Now, in middle graders, the situation is very different. We have ability streaming starting from the second half of the 7th grade. And usually we have 2 streams, one of high achievers and the other of low achievers. And this streaming is performed or after the, either after the first semester in school, or by students or by teachers of elementary school, based on the achievements of students in elementary school.
So what's happening that in this streaming, actually students study the same curriculum, no differences in curriculums in different streams, but teachers can work at different levels. And usually in high achievement streams, the classes, teachers can use, for example, extracurricular materials, or teachers can bring some materials that can help students to understand deeper the mathematics that they study. And then what will happen, the teacher will work with those groups at very high level, or probably will adapt their materials to the level of students in their classes. The next stage will be what is very important that in middle graders we have also special classes with STEM specialization, and those classes probably will use different enrichment materials which are broadly distributed by universities in the country. And also we have acceleration out of school programs to which students are coming after school. And we have very special program, acceleration program, in which students start to study in the 7th grade, but then they continue till the 10th grade. At the end of 10th grade, they perform matriculation exam, which other students perform in the 12th grade. And then those students have an opportunity to start their academic studies in the universities after the 10th grade in parallel with their school studies. Now, there are also gifted classes, as I said. Some of the classes continue their studies from the 3rd grade, but some gifted classes are organized especially in the 7th grade. And there are now some new regulations in the Ministry of Education of Israel that students who were accepted in the 3rd grade to gifted classes have to pass their examinations again before the 7th grade to approve their giftedness and being able to continue their studies. This is very new, and many parents are very sad about this new regulation, because there is a new round of exams that students have to pass, and there are some explanation for this, but I think I am very happy, for example, that my son was accepted for gifted class in the primary school and didn't need to make an additional examination before the 7th grade. Now, in gifted classes in middle school, we don't have special mathematical programs, but teachers for sure using some deepening materials which are available from mainly from the universities. And as I wrote here, universities or researchers' initiatives are allowing teachers to choose some special programs. Like I have my own program, which is development of mathematical creativity in mathematics lessons. And this program actually is integrated within the regular mathematical curriculum. And we also have national programs which are devoted to developing of mathematical literacy. And during last 3 years, we have a big investment of Trump Foundation family. It's not Trump who is president in the United States, but it's a Trump Foundation who is investing a lot of budgeting into mathematics and science education in Israel. And we developed many instructional materials with very much similar to PISA problems, but much more elaborated, or probably of higher level, which are all oriented to the 5th and 6th levels of PISA, not necessarily borrowed
from PISA, not borrowed from PISA, but developed by mathematicians and together with mathematics teachers. And I can give you an example. We have taxes system, so students can learn mathematics through knowing how taxes in Israel are working, or thinking about arts and perspective in arts or in architecture, and studying mathematics from arts and architecture and perspective in arts and architecture. So it's up to teacher which task he is choosing. It's pretty much autonomy, teacher's autonomy, and we have very broad teacher professional development all over the country, which allow teachers studying how to teach those materials, what approaches are better for working with these materials. So as I said, till now, those materials were directed only for high-level students. Starting from the next year, we will adapt all the materials, and I'm now the head of this national program of adapting those materials for all students. This is a very complex project, so not for this lecture, because it we can talk about it forever, I think, because it's a 5-year project with very big scope of activities. Now I want to pass to the high school mathematics. And just when I was talking about differences between experts and gifted students, we are distinguishing very heavily between expertise and creativity. So when we are talking about creativity, we think about students' ability to solve problems which they didn't solve before and didn't study before, about the problems, for example, developing their knowledge from some activities that we present to them, and probably proving new theorems. So not every expert student can do this. And this now we pass to the high school curriculum, which all we have 3 levels of mathematics in all high school mathematics classes. So first of all, we have it called 5 points. Excuse me, it's written in Hebrew. I thought that I corrected this, but first of all, we have 3 points, 4 points, and 5 points. And the distinction between those programs, here it's corrected. So it's students' goals, where students want to come after school. So students who plan to continue on their academic learning in mathematics, mathematically rich subjects, engineering or sciences, this is about 17% of students in Israel who arrive at matriculation exam. It's very important to understand that actually matriculation exams in mathematics pass about 65–70% of students. So the percents about which I'm talking now are of those who pass matriculation examinations. So students who study 5 points curriculum, they study 5 to 7 hours a week. And some schools have, let's say, higher level classes by school initiatives, and are studying about 8 hours a week and very deep and very broad mathematics. This curriculum is very different from the 4-point curriculum, which has 4 or 6 hours a week. And here 25% of students are studying. And this program is more oriented to social sciences. So they have very heavy package of statistics, probability,
functions, probabilistic functions at a low level. They less study calculus at a low level. What I didn't mention in the 5-point curriculum, they have very strong calculus program. They have analytic geometry program, three-dimensional geometry, and also they study complex numbers and vectors in the 12th grade. And also we have two-stage examination process. The first stage will be at the end of 11th grade, and the second stage will be at the end of the 12th grade. The same system of examination exists for 3 and 4 points, but the difference is very big in the curriculum. And this is in contrast to the situation in which there are no differences between the curriculums at the middle school, as I said before. So the 3-point level, and you see that I made the differences in the amount of also the diagram represent differences in the amount of mathematics these students study. So the 3 points curriculum is directed to the development of mathematical literacy, modeling, and those students who plan to continue their academic learning as in arts or other subjects and which don't require use of mathematics. What we have to say that after school, most of students are going to army. So what's happening mainly for boys, that after army, they decided they can study more mathematics, and there are some private schools, vocational schools in which students can complete their matriculation examination, and those who study 3 points can even complete 5 points. So this is not closing them their careers, but require from them additional attempt. So if you will have some questions, I will be happy to answer. But now I mentioned that we planned what you have here. We planned 5++ and the 7-point program several years ago when I was the head of National Board of Mathematics Education near Ministry of Education, but this program doesn't exist. So it's very unfortunate. It exists only on it exists only on paper, meaning that students will be mathematically literate and adding conditioned materials and developing a very rigorous mathematical language. So we are implementing now those principles also in the high level of mathematics school at 5 points. And what I wanted just to show quickly, we had a very big scale study on differences between excelling or gifted students in high school, and we had also demonstrated this diagram is super mathematically gifted. It's mathematical Olympiad students. GM meaning that they have general gifted studying in gifted classes, and at high level of mathematics, EM is excelling in mathematics, and not gifted and excelling in mathematics students, those who are not identified as gifted but excelling in high school. And we see very different pictures. You can see very different pictures. So we have differences on the biological level, even at biological level, that different groups of students are working with different attempts, and this is called neuroefficiency effect. I'm not going deep into this phenomena, but if you see dark colors, it means that students invest high attempt in solving mathematical problems. So you can see that 3 groups investing very different attempts in those
in solving mathematical problems. And this is that we need this streaming, and we need to allow students to work at different levels to complete, to achieve their mathematical potential, and actually to have opportunity to fulfill all their potentials, working with on the appropriate to them level. So I will be happy to answer your questions if you have. I think that I took too much time, so I can answer questions also later on if they will be. You can send me also by mail your questions. Thank you very much, dear Professor Rosa Leikinen, for your presentation. And there was really nice to hear the experience from your country. Yes, I think we will have a time or opportunity to send the questions by email or somehow to connect with you. So thank you very much, and we have to move on with our presentation. So thank you very much for your time. Okay, sorry for taking your time too much. Okay, thank you for hearing, and send me your questions. I will. Bye. Thank you very much. Tai labai smagu buvo girdėti dar vieną pristatymą ir judėkime toliau. Turime dar vieną nuotolinį pristatymą, kurį kviečiu jūsų visų pasiklausyti. Tai Harvardo universiteto profesoriaus Džono Staro pristatymas apie ugdymo praktiką, kuris skatina mokinių matematinio mąstymo lankstumą. Taigi prašome visus suklusti ir paskutinė mūsų sesija tokia prieš bendravimą, tokiam kaip ir diskusijoje ir uždavime klausimų. Tai pasiklausykime. Hello everyone. My name is John Starr, and I'm a professor at the Harvard Graduate School of Education. I'm pleased to be spending a little time talking with you today about mathematical flexibility. I'm sorry that I am not able to give this presentation synchronously or live. In addition to my teaching and research responsibilities at Harvard University, I also teach mathematics to middle school and high school students each morning. So as you are viewing this recording, I will be teaching a very lively group of grade 8 students. But I have included my email address on this slide, and I would be happy to respond via email to any questions that you have about my remarks. In this brief talk, I would like to introduce you to the idea of mathematical flexibility and advocate for its importance as a learning outcome, particularly in middle and secondary school mathematics. In this talk, I hope to answer the following 3 questions. First, what is mathematical flexibility? Second, why is mathematical flexibility an important learning outcome for students, especially at the secondary level? And 3, what teaching practices help promote flexibility? Let me begin by defining what I mean by mathematical flexibility, and I will do so by looking at a few examples that I find to be illustrative. Let's begin with this problem, which is a problem commonly taught in the algebra curriculum, a simple linear equation. In many countries around the world, there is an algorithm taught for how to solve this problem that looks like this. But there are actually many other ways that this problem can be solved. I highlight this method. I point your attention to the fact that the last step of the method on the left involves dividing both sides by 3. We can divide both sides by 3 as the first step in an alternative method. That leads us to a solution in arguably
a better way. However, note that if I change the problem slightly and change the 15 to a 14, both of these strategies still work. Here is the more standard approach, and here is the alternative approach. And you can see the divide to both sides step highlighted. But I might argue that in this second problem, perhaps in the minds of students, the first method might be better because it avoids having to add or subtract fractions, which students find challenging or which often lead to error. Now, you might not agree with me in my claim here about which strategy is better for either of these problems. But what I hope that I am starting to illustrate is that there are many ways that this algebra problem can be solved, and that we might have a conversation, perhaps even an argument, about which ways might be best under certain conditions. Here is another example. Again, a linear equation to solve in algebra. Here is a standard way that this problem is solved. We note in this standard way that one of the steps is where I combine the 4x and the 3x to give 7x. This process of combining like terms is something that I can actually do in a first step in the solution on the right side of the slide, yielding 7 quantity x plus 2 equals 21. And then you'll remember this divide to both sides step here on the left. I can divide to both sides here as my next step, producing a solution which I would argue is better. This is not a standard algorithm, but this is a particularly innovative strategy that can be used on this problem. Note that with this example, this better strategy only works because of the particular structural mathematical features of this problem, namely the repeated x plus 2 terms. If one of these x plus 2 terms were changed to x plus 1, the better strategy on the right side of the slide would no longer be applicable, but the standard strategy on the left would. As I will talk about in a moment, I believe that flexibility is particularly important in secondary mathematics, but I believe it is useful generally. And let me show you 2 additional examples from arithmetic that make that point. Here is a fraction addition problem, and I'm going to show you several ways that this problem could be solved. First, I show you a method I call method B, which is that we obtain a common denominator for the 4 fractions and then add them together. Here is a method that I call method A, which is very similar to method B, except the common denominator here is 27, which a student might obtain by multiplying 3 times 9. And then a third method, which I call method C, is to recognize that if you switch the order of the second and the third terms, then you would end up with 2 very easy to add fractions that make the problem much simpler to do. As before, this example illustrates that it might be challenging to determine objectively which of these strategies is better, and that you may or may not agree with me about which of these 3 strategies is the best. For example, is a common denominator of 27, is that a worse way to solve this problem? This question is certainly nuanced. But I would also say that the discipline of mathematics might argue that the answer to the question of whether any strategy is objectively better than another might be yes. It isn't essential to my argument, I repeat, that you agree with my characterization of which strategy here might be best. Rather, I hope you can see that there are multiple ways to solve any math problem, and that we can have a conversation
about which ways might be better or more elegant, or more appropriate in certain situations than others. Engaging in the conversation about the relative merits of particular strategies is a deeply mathematical and important conversation, a conversation that's an important part of what it means to know and do mathematics, and a conversation that our students, especially at the secondary level, should be engaged in. One final example. Here is an arithmetic problem. And again, let me show you several ways that this problem could be approached. A very standard way might be just to operate from left to right, adding or subtracting numbers as one goes. But perhaps you notice that there are other ways. For example, if I switch the order of the second and the third terms, then I end up with very easy to add or subtract pairs of numbers. And this looks like it might be an easier way to do this problem. But here's a third way where I could again notice that if I switch these two terms, things might get easier. But then maybe I decide to only do the first two terms, but then move from left to right. Is this way worse than method B? Better than method B? Again, we could have a conversation about this. So as these examples are trying to illustrate, flexibility is something that I believe to be very important, and it's time now for me to explicitly define what I mean by that. When we think of the word flexibility just in the English language and not connected with any mathematical meaning, then flexibility might be related to responsiveness to changing conditions, the ability to adapt to new circumstances, a willingness to modify one's approach when necessary, an avoidance of rigidity, and a lack of persistence with ineffective or inefficient approaches. Thinking about what that means in a problem-solving context, flexibility would mean the willingness to modify one's problem-solving strategies when faced with challenging problems or problem-solving difficulties or failure, a willingness to change strategies based on a particular problem, the conditions for that problem, and the problem-solving goals. And these goals could include efficiency, wanting to produce a solution that's as efficient as possible, but could also include avoidance of errors, rigor, elegance, ease, and perhaps other goals. So, more formally, what I call mathematical flexibility can be thought of as having the following two features. While attending to the structural features of a problem, a student who is flexible considers which strategies could be used and which strategies should be used for the problem, considering one's problem-solving goals. And the student is able to implement the most appropriate strategy for that problem. Elsewhere, I have labeled these two features of flexibility as first, knowledge of multiple strategies, and second, the ability to select the most appropriate strategy for a given problem. With this definition of flexibility, let's turn to the question of why I think flexibility is important. Although there are relatively few studies on flexibility, we see emerging signs that flexibility is linked to improved mathematical performance. Students who are flexible are able to solve more problems correctly. Students who are taking more advanced coursework are more flexible than those who are not. Students in high-achieving countries are generally more flexible than students in low-achieving countries. And students who are flexible also have greater conceptual understanding of the mathematics. In addition,
Flexibility also has inherent disciplinary value. I alluded to this earlier when I was talking about some of the examples, but doing mathematics is much more than the ability to generate correct answers to a problem. In mathematics, we also care about how one solves a problem. The discipline places great value on innovative, clever, optimal, elegant, and/or efficient methods of solving problems and of doing proofs. By pushing our students to become flexible and by engaging them in conversations about multiple methods and which methods are best for a given problem or situation, we're giving students an opportunity to participate in a practice that is core to what mathematics is all about. In addition, flexibility may be especially important in secondary mathematics. As students transition out of arithmetic and into the symbols and abstraction of algebra, we hope that they become comfortable with the use of symbolic language of mathematics. As they move into the algebra curriculum, the symbolic procedures that they learn and use become quite complex and long, and it becomes increasingly important for students to know and use multiple strategies and think about which problem-solving strategies might be most appropriate. Arguably, this might be more important in secondary school than it is in elementary school. So in the time that I have left, I'd like to speak a bit about what teachers can do to promote flexibility in their classrooms. I'm going to talk to you about several ways that I think teachers can promote flexibility in their classrooms. First, teachers can incorporate multiple strategies into their teaching. All math problems can be solved in more than one way. Students may be conditioned to think that any strategy they use is fine as long as it produces the right answer, and that they will get a good grade if they use the one method that their teacher used. But teachers should be open to and even ask students to produce more than one way to solve problems. In some math topics, we are already doing this. For example, I think of the multiple ways that we teach for solving systems of linear equations, or the solving of quadratic equations, or the graphing of linear functions. But I'd like to see this focus on multiple strategies present in all of our math teaching. Second, teachers can compare and contrast these multiple strategies. My colleagues and I have done a series of studies exploring the power of comparison in students' mathematics learning. Psychologically speaking, we know that comparison plays an important role in learning of math as well as other subjects. Yet when teachers and students are engaging with multiple strategies, there's a lot of information that needs to be processed. Some teachers say to us, "My students have a hard enough time learning one strategy, and yet you are asking me to teach them multiple strategies." The possibility of overload is real. But we've learned that there is an instructional approach that allows teachers to engage in multiple strategies without overloading their students. I don't have time today to go into this approach in depth, but it involves a particular way of presenting the to-be-compared multiple strategies, some careful thinking about when the best time is to engage students in comparing multiple strategies, and consideration of how teachers can use visual aids and gestures to support students thinking about multiple strategies. Getting students to engage successfully with the learning of multiple strategies
not only requires a change to the content, but it also involves some changes to teachers' pedagogy. And this leads me to talk about mathematical discussions. Flexibility can be promoted when students engage in certain kinds of mathematical discussions in the classroom, namely discussions about the affordances and constraints of the multiple strategies that they are learning. When a particular strategy is applicable, this is something that students should be attending to and discussing. When is a strategy applicable or useful for solving a problem? What mathematical or structural features need to be present in a problem for a given strategy to apply? And how does the strategy take advantage of these features when implemented? What makes one strategy better than another? Is it more efficient, less likely to lead to error, more innovative, more elegant? In these discussions, the teacher becomes someone who is asking a lot of questions and orchestrating the ensuing conversation. Doing so can turn students' attention from merely a focus on their answers to a consideration of the process of problem solving. And this is where the deep conceptual and procedural knowledge development can occur. Engaging in these kinds of discussions may be new for many teachers who are used to lecturing in the front of the classroom for most of the lesson. And so teachers will need professional development and support in learning how to engage students in discussions. But doing so is essential for the development of flexibility. I think I'm reaching the time where I need to conclude. And so to close, let me give you the briefest answers to what I've spoken about with regard to the three questions that were the focus of this talk. First, I wanted to talk to you about what is mathematical flexibility. And you can think of flexibility as knowledge of multiple strategies and the ability to select the most appropriate strategy for a given problem. Second, I was interested in talking about why flexibility would be an important learning outcome from students, especially at the secondary level. And I noted that flexibility is linked to improved performance in mathematics and also represents a core disciplinary component of what it means to know and do mathematics. And third, what teaching practices help promote flexibility? I talked about several, including exposing students to multiple strategies, using comparison to help students avoid overload, and engaging students in mathematical discussions about the strategies that they are learning. I'm going to stop there. Thank you so much for your attention. I'm glad to be in conversation with you about flexibility. Please email me if I can be helpful to you. Dar kartą dėkojame profesoriui Džonui Starui už jo pristatymą ir už lankstumo galimybės matematikoje, pamatymą, kaip mes tai galime daryti. Ir kadangi laikas ne mūsų pusėje, mes truputėlį turime keisti savo dienotvarkį ir planus, todėl diskusiją truputėlį padarysime kitaip. Kviečiu visus užduoti klausimus ir pasidalinti galbūt savo mintimis, tik tai tokioj sutrumpintoj versijoje. Taigi, jeigu turite klausimų čia auditorijoje, kviečiu jūs užduoti ir kviesime atsakyti galbūt profesorių Erno ar kitus mūsų kaip ir konferencijos dalyvius. Taip, kad jeigu domina jūs kas nors, prašau, galbūt Sigita, or maybe Professor Erno would like to tell some questions or some thoughts about our conference. So I would ask you to be there. So now we are changing our last part of conference. Just answers and questions. Or maybe a reflection, yes. Yeah. Yes, I think that these two first
presentations dealing with data from Lithuania were very much touching similar issues which we have been thinking about in Finland. And I particularly wanted to have Professor John Starr to present here because this is a very strong trend now in many countries to systematically look the flexibility, and also we call it also adaptive and flexible mathematical thinking, because this is exactly what I mentioned, that the requirements of mathematical knowledge are increasing, and this more kind of rigid way to and not flexible linear way to deal mathematics is not enough to use the mathematical knowledge. And I think that there were also interesting models to make students' experience of mathematics much more rich. What we learned from the Israel example. So altogether, I think there's very important things to the issues to think further and to find solutions for them. Thank you. Galbūt dar kas nors norėtų paklausti ar pareflektuoti, pasisakyti? Kadangi daugiau klausimų kaip ir nėra, tie, kurie stebi mus už ekranų, kviesime jūs pasisakyti arba parašyti mums klausimus elektroniniu paštu. Matėme, pranešėjai nurodė savo elektroninius paštus, todėl nedvejokite, jeigu turite klausimų, rašykite. Na ir šiandien mes iš tikrųjų turime puikius pristatymus ir tokius, kaip ir sakyčiau, klausimus vidinius, tokius, kuriuos galime visi savo iškelti ir vieni su kitais pasidalinti ir aptarti. Vis tik tai tema buvo labai aktuali, mūsų susirinko daug, į visą tai pažiūrėjome iš kitos pusės. Ir kviečiame visus diskutuoti ir kalbėti apie tai, kas mums yra svarbu, kad galėtume iš tikrųjų mūsų ateitį padaryti geresnę ir vieni kitus pamokyti ir galbūt pasisemti vieni iš kitų patirties apie matematiką, šiaip apie mokslus ir apie bendravimą. Kviečiame visus jūs dalyvauti mūsų ir tolimesnėse konferencijose. Ačiū, kad buvote ir gero jums vakaro visiems.